some more people to come? Probably. Expecting. Yeah. It's just working day, right? So people are late. No, it's not working day, but it's. Oh no, Easter today's is Saturday. Tomorrow. Yeah. Tomorrow is Easter, so Huh? some. Huh. Yeah. Tomorrow is Easter, So people could going be to that visit the Yeah. Long weekend, maybe they go to a church first. Yeah. and Just then, trying to get an understanding. Yeah. and then expecting to see the on the internet. Okay. Yeah, I know that many they are listening online. Oh, there are many people. Okay. Wonderful. Just getting an idea. So, should we have the same setup like last time? Okay. Yeah. Our youngest participant. Little one. He's eager to hear the Bhagavatam. Thank you. Perfect. Hare Krishna. Hare Krishna. So today is part 2 of the seminar, and yesterday we talked about the home environment, what we should do in the home front to make it conducive for our children's spiritual life. And today we will be talking about the academic side, what we should do with our children, what we could do with our children, especially these are all based on Srila Prabhupada's desires and his instructions for our children. They were very clear because Prabhupada, during his time, he did start some Gurukulas, especially the first Gurukula was in Dallas, right? And one of the specific instructions that he gave for the Dallas Gurukula was that Srimad Bhagavatam should be introduced in the schools. Yeah, so, oh yeah, I forgot. Yeah, go ahead. Yeah, yes. Taigi sveiki atvykę į seminaro antrą dalį. Vakar pašnekėjome apie tai, kaip sukurti tokią aplinką namuose, kad ji būtų palanki vaikų vystymusi ir augimui, o šiandien pakalbėsime apie akademinę pusę, nes mes aiškiai žinome, kad Srila Prabhupada turėjo nurodymus ir norus, kaip auklėti vaikus. Ir pirmoji gurukula buvo Dalase. Yes, so this is based on the second of the ISKCON motto, books are the basis. Taigi tai yra antra taigi yra pagrįsta ISKCON motto, knygos yra pagrindas. My experience has been, as talking to people and doing seminars, has been that unless we give the Shastric, study, unless we have the Shastric study for our children, their faith does not stay firm as they grow up. Taigi, matote, tokia patirtis, kad jeigu mes neduodame to šastrinio išsilavinimo ir šastrinių pagrindimų šastromis, to viso auklėjimo, tuomet jų likimas toks, kad jie dažnai nepasilieka. Huh? Okay. So this, like I mentioned, it was Prabhupada's greatest desire that Srimad Bhagavatam be taught to children, and he said that the children specifically should study English and Sanskrit so they could read his books. Taigi Srilas Prabhupadas buvo toks noras, kad vaikai studijuotų Srimad Bhagavatam ir dėl to jiems būtų labai
knygos. One of the important things about Bhagavatam is that the Bhagavatam is just not mere moral stories. Taigi labai svarbus dalykas paminėti būtų, kad Bhagavatam tai nėra tiesiog moralinių pasakojimų rinkinys. So it's called a classic, just like Bhagavad Gita is a classic. Similarly, Bhagavatam is a classic. Now, what is a classic? Tai Šrimad Bhagavatam yra klasika, panašiai kaip Bhagavad Gita irgi yra klasika. What books are termed as classic versus other books that are not classic? Tai kokios knygos yra klasika ir jo kitos knygos nėra klasika. Anybody has any ideas? Ar kas nors gali atsakyti tą klausimą, kas yra ta klasika? Yes, go. Which has some higher content and it survives over generations. Exactly. A classic is something that's timeless, is relevant for all times and ages, right? For example, yeah. Taigi klasika yra tai, kas yra atsparu laikui ir kas yra aktualu bet kuriuo metu. For example, if you go to China and you take a travel guide with you, well, you're going to use it while you're there, but then you're not going to keep using it. Pavyzdžiui, jeigu nukeliausite į Kiniją, jūs galite nusipirkti gidą tos vietos, bet jūs nenaudosite visą laiką, kai išvyksite iš tos šalies. But nobody ever says that, oh, I've read the Gita and I'm done with it now. Bet niekas taip nesako, kad viskas perskaičiau Bhagavad Gitą ir man jau užteks. They will read it again and again. Jie skaitys vėl ir vėl. Similar with Bhagavatam, it's a classic. It's relevant at different times in our life, and it has different messages at different times in our life. Tai panašiai Šrimad Bhagavatam tai yra klasika, kuri aktuali bet kuriais gyvenimo laikotarpiais ir taip pat tam tikros žinutės ir pamokymai rezonuoja skirtingų laikotarpių. For example, Krishna tells Arjuna doesn't want to fight, and he'd rather just give the kingdom away and go to the forest. But Krishna tells him, no, you need to fight. Pavyzdžiui, kaip Arjuna nori atsisakyti kovos ir karalystės, bet Krishna sako, kad ne, tu turi kautis. And then he surrenders to Krishna and he fights. Ir jis nusileidžia, Krishna atsiduoda ir jis kovoja. But later on in the first canto, in the 15th chapter, when Yudhishthira Maharaj sends Arjuna to Dwarka to find out what Krishna's future plan is, then he comes back to tell his brother that Krishna has left the planet. Bet vėliau Šrimad Bhagavatam pirmoje giesmėje, 15 skyriuje aprašoma, kad kai Arjuna nukeliauja į Dvaraką, pasiųstas savo brolio Yudhishtiros pažiūrėti, kaip sekasi Krishnai ir koks tolimesnis yra jo planas, jis atneša tą žinią, kad Krishna jau paliko šį pasaulį. As you know, Arjuna is very, very despondent because he's lost his dear friend Krishna. Taigi, žinoma, Arjuna yra labai nuliūdęs dėl to, kad jis prarado savo labai artimą brangų draugą Krishną. And he understands that without Krishna, all the victory that he had, he would not have been victorious. Ir jis supranta, kad visas tas pergalės, kurias jis laimėjo, yra dėka Krishnos. So, in his despondency, he turns towards the instructions of Bhagavad Gita and he finds relief. Ir iš to savo nusivylimų jis atsisuka, atsižvelgia į Bhagavad Gitos nurodymus ir tenai randa palengvėjimą. And as he reads those same instructions again, those instructions which convinced him to fight, those very instructions convinced him to leave, to become detached and leave everything. Ir kai jis vėlgi tai perskaito, tie patys pamokymai, kurie jį privertė kautis, šiuo atveju jį priverčia atsirišti ir atsižadėti visko. So the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is such that the same messages will mean newer meanings
and will have newer messages for us at different times in our life. Taigi tokia yra žinia Šventbagavatam Bhagavad-gitos, kad kiekvienu laikotarpiu mes atrasime vis naujas prasmes tos žinios. So similar, it works in the same way for children. They can study Srimad Bhagavatam in different layers depending on their immaturity at level. Tai panašiai viskas taip veikia ir su vaikais, kad jie Bhagavatam gali studijuoti skirtingose sluoksniuose, skirtingose gyliuose, priklausomai nuo to, kokio jie yra amžiaus. So another point about Bhagavatam, just a little bit about the glories of Bhagavatam, is that it's also not just mere moral stories. Ir dar, kas svarbu yra paminėti apie Šrimad Bhagavatam, kad tai nėra tiesiog paprastos moralinės istorijos pamokymai. To solve moral issues, we just need to be determined and and know what's right and wrong. Kad išspręsti tas moralinės problemas, tos sunkumus, kurie kyla, tai mums tiesiog reikia turėti ryžtą ir žinoti, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. So for children, it's very nice to have moral lessons and values, but for us, mostly we're not looking for just moral answers. Right? Taigi vaikams yra labai nuostabu žinoti tas moralinės pamokas ir panašiai, bet mes ne vien mums to neužtenka. And what I found out that for children also it goes deeper than just moral stories. Ir ką mataji pastebėjo, kad iš tikrųjų ir vaikams tai giliau įeina negu vien tik kažkokie moraliniai pamokymai. When we are faced with ethical crises in our life, which means that there's seeming two answers to one problem and they both seem correct. Kai kyla tokie etiški klausimai, kaip pavyzdžiui, žinome, kad galbūt išspręsti problemą yra du keliai, du atsakymai ir abu jie atrodo teisingi. And we are faced with the dilemma which way to go. Ir mes susidurėme su tokia dilema, kurį pasirinkti, kur keliauti. So Bhagavatam gives us solutions for those ethical crises in life. Taigi Šrimad Bhagavatam duoda atsakymus, sprendimus į tuos etiškus problemas gyvenime. For example, in Bhagavad Gita, Arjuna is faced with an ethical crisis, whether he should surrender to Kula Dharma, which means, the dharma which tells him that he should worship his superiors and not kill them, versus Sanatan Dharma. Taigi Bhagavad Gita Arjuna susiduria su tokia problema etiška, kuri būtų arba sekti Kula Dharma, tai yra gerbti vyresniuosius ir jų nežudyti, arba Sanatana Dharma. Which basically means pleasing Krishna. Reiškia, kad patenkinti Krišną. And what does Arjuna choose? Is Sanatan Dharma. Ir ką Arjuna pasirenka, Sanatana Dharma. So you see in Bhagavatam throughout why Bhagavatam allows us to go so deep and our children to go so deep is because it presents ethical crises and solutions to those crises. Ir kodėl Šrimad Bhagavatam leidžia taip giliai įsigilinti, eiti gilin, dėl to, kad tai mums suteikia atsakymus į tos etiškus klausimus ir problemas. For example, in the story of Bali Maharaj, he was faced with the dilemma whether he should disobey his spiritual master and go towards and obey Vamandev, fulfill his desire, or whether. So these were two seemingly very difficult issues for him, right? Whether he should be as a disciple, he should obey his spiritual master, right? But he took the path of fulfilling the wishes of Vamandev, which is Sanatan. In other words, pleasing Krishna over material dharma is more important because his guru was not up to standard, right? So, sorry. Kaip ir žinome to istorijoje apie Bali Maharadžą, jisai susidūrė su ta problema, ar paklusti ir patenkinti savo mokytoją, ar patenkinti ir paklusti Krišnai. Ir galiausiai mes žinome, kad jis pasirinko paklusti Krišnai, kas yra Sanatana Dharma. So
again and again we are faced with that. In every story you'll see two seemingly right things, and we see these great personalities making a decision which is the ultimate, the Sanatan decision. Right? Taigi mes vėl ir vėl susidurime su tokiom situacijom, kai didžios asmenybės susiduria, kad yra du sprendimai, iš kurių galima rinktis. Galiausiai jie pasirenka Sanatan dharma, kas yra kaip galutinis toks. So in other words, Bhagavatam rejects all sub-religious principles. It goes to the pure dharma, the Sanatan dharma, right? Tai reiškia, kad Šrimad Bhagavatam atmeta visus šalutinius religijos principus. Tai išgrynina tą pagrindinę Sanatan dharma. The paro dharma, basically. Yes. For example, it rejects dharma, artha, kama, and moksha, right? So it's taking us to the highest level, basically, right? So, another example, good example, is Kunti Devi, when she's, in her prayers to Krishna, when she's praying to the Lord to not go, to leave her, because her sons Pandavas will feel bereft of the association of Krishna. But she's in a dilemma because she's saying that if you go away, my sons will be unhappy. But if you don't go, then my family, the Vrishnis, they will be unhappy. Dar vienas nuostabus pavyzdys būtų karalienė Kunti, kuri vėlgi susiduria su tokia dilema, nes ji meldžiasi Krišnai, nenori, kad jis iškeliautų, nes tada jos sūnus išgyvens išsiskyrimą ir skausmą, bet iš kitos pusės, jeigu jis neiškeliaus, tada jos iš tėvų pusės ta giminė irgi išgyvens skausmą. So then she says, okay, Krishna, cut my tie of attachment and just let my mind be drawn towards you. Let's forget everything else. Tuomet ji meldžiasi Krišnai, tiesiog nukirskite tą prisirišimą ir leiskite, kad mano protas būtų prisirišęs prie tavęs. So the point I'm making is that why Bhagavatam is the highest literature. Taigi, esmė tokia, kad kodėl Šrimad Bhagavatam yra pati aukščiausia literatūra. And giving the knowledge of Bhagavatam to children means that they will make decisions that by which, which gives good character, basically. Ir Šrimad Bhagavatam mokymas vaikams, tai reiškia, kad tai jiems duos tai, kad jie galės pasirinkti, atlikti gerus sprendimus gyvenime. When faced with a dilemma or a challenge in their life, they will naturally, because they've developed those skills, they will naturally, and the devotion, they will naturally take the right decision. Kai jie susidurs su iššūkiu ar dilema gyvenime, kadangi jie išugdė tą savybės ir tą charakterį ir tą atsidavimą, jie natūraliai pasirinks tinkamą sprendimą. Because I'll begin with these beautiful quotes by Srila Prabhupada on the importance of reading Srimad Bhagavatam with our children. Taigi pradėsime nuo šitų nuostabių, gražių Šrilos Prabhupados citatų ir jose kalba apie tai, apie Srimad Bhagavatam studijavimą su vaikais. Can you read these quotes, Mati? Yeah. Tai būti geru tėvu reiškia turėti tvirtą tikėjimą Šrilos Prabhupados knygomis. Mūsų mokiniai turėtų ypač kruopščiai studijuoti Srimad Bhagavatam. Todėl taip ir nurodėme mūsų mokykloje, Dalase. Ir nuo pradžių jie pradės studijuoti Bhagavad Gitą, o vėliau Srimad Bhagavatam. Bei perskaitys visas knygas, jie pasieks kur kas daugiau nei magistro ar daktaro laipsnis. Ten yra viskas aprašyta, net astronomija, astrologija, politika, sociologija, atominė teorija, todėl labai dėmesingai studijuodami Srimad Bhagavatam gausite visas įmanomas žinias. Kokios bebūtų žinios šiame pasaulyje, viskas jau yra Srimad Bhagavatam. To, kuris paprasčiausiai skaito Srimad Bhagavatam, išsilavinimas yra aukščiausio lygio. Kas studijuoja Srimad Bhagavatam, puikiai išmano visus dalykus.
Yeah. So we know that Srila Prabhupada worked very hard to give Srimad Bhagavatam to us. Taigi mes žinome, kad Šrila Prabhupada labai sunkiai dirbo, kad mums duoti Šrimad Bhagavatam. Even, when he was translating the first canto, he was in the Radha Damodar temple, and he went through a lot of austerities just to translate the first canto. Taigi, kaip žinome, kai Šrila Prabhupada praėjo labai daug sunkumų, versdamas pirmą giesmę. Even when he was on the ship, and he took a trunk full of these first cantos, he was trying to distribute them on the ship. Net kai jis keliavo laivu, jis pasėmė su savim tos pirmas giesmes ir bandė jas išplatinti laive. So Prabhupada's main mission in the West was not to just open temples, but really to translate these books and to have them his disciples distribute them widely. Taigi pagrindinė buvo misija ne tai, kad atidaryti vien tik šventyklas, bet išversti šitas knygas ir plačiai jas išplatinti. That was really the heart of his mission, because he knew these books would revolutionize the misdirected civilization today. Tai buvo iš tikrųjų jo visos misijos širdis, nes jis žino, kad šitos knygos gali pakeisti, padaryti revoliuciją šiuo laikinėme pasaulyje. So here Prabhupada is saying that Srimad Bhagavatam covers every subject matter in the world. Taigi čia Šrila Prabhupada sako, kad Srimad Bhagavatam padengia bet kokią temą, kokią galime rasti. So when we teach our children from these books, then they would have a good foundation of Vedic understanding of those subjects from the Srimad Bhagavatam. Tai kai mes mokinsime savo vaikus Srimad Bhagavatam, jie turės gerą pagrindą ir supratimą visų vedinių principų, žvelgiant į bet kokią temą. And having the foundation of this subject matter of all subjects from the Bhagavatam means that they cannot be misled into atheistic or impersonalist understanding of those subjects. Ir kai jie turės tą gerą pagrindą į bet kurią iš tų temų, tuomet tai reiškia, kad jie nebus suklaidinti visokių materialistinių ar impersonalistinių idėjų. They may not be sitting in class and debating with the class teacher, but they know that this is something they cannot accept internally. Galbūt jie nediskutuos taip su mokytoju per pamoką, bet jie viduje žinos, kad to negali priimti. I experienced that with my children when they were taking philosophy classes and other classes also. Everything pretty much is impersonalistic nowadays. They did not buy into it. Ir tą mataji patyrė ir su savo vaikais, kadangi labai daug kas šiais laikais mokyklose to mokoma, kas yra personalu ar materialu, bet jie viso to nepriėmė. And I've seen children who have not been, and there's many other children like my children who studied Bhagavatam and who had similar results, Ir taip pat buvo dar ir kitų vaikų, kurie irgi studijavo Srimad Bhagavatam ir turėjo panašų rezultatą. And I've seen also children who were not, given that grounding, Shastric grounding, struggling with those things and having a lot of doubts about, the philosophy and themselves as devotees. Ir taip pat matė ir daug pavyzdžių kitų vaikų, kurie neturėjo tą pagrindo iš Srimad Bhagavatam, tai jie turėjo daug sunkumų ir priimti save kaip atsidavusiais, atsidavimo tarnystei ir taip toliau. So, of course, we understood yesterday that when they hear about these great personalities, they develop good character. Žinoma, mes vakar išgirdome, kad kai jie išgirsta apie šias didžias asmenybės, jie išsivysto gerą charakterį, gerą būdą. And gradually, as they grow up, they start to appreciate the instructions. Ir palaipsniui, kai jie užauga, jie vis labiau vertina tos nurodymus. So let's go on to the spiritual benefits here. Taigi toliau tęsime apie dvasinę naudą. Sorry, yeah. Okay, this one.
So we talked a little bit about the role models yesterday, Taigi mes kalbėjome apie idealus vakar, but I want to give some examples here of how this happens. bet mataji norėtų duoti tam tikrus pavyzdžius, kaip tai visa nutinka. And they can go very deep, or they can go, like I said, it can be taught in different layers. Ir tai galima labai giliai leistis, kaip ir minėjome, tai galima skirtingais tokiais sluoksniais mokinti. Yeah, let's take the story of Parikshit Maharaj and his humility and tolerance. Taigi paimkime Parikšito Maharažo pavyzdį ir jo nuolankumą ir toleranciją, pakantumą. Even though the king had the ability to counter curse, but yet he did not do that. Nors ir jis turėjo tokią galę atsimušti į tą prakeikimą, bet jis to nedarė. For himself and him facing a punishment which was for an act which was so small was not a big deal. Jam tai nebuvo iš tikrųjų labai didelis dalykas, kad dėl to mažo nusižengimo, kad jis gavo tokią žiaurią griežtą bausmę. Just imagine such a great king, the emperor of the world, being cursed by a little boy. It's quite insulting, actually. Tiesiog įsivaizduokite viso pasaulio imperatorių, kurį prakeikė mažas berniukas, tai labai žaidu. But he saw everything as the plan and mercy of the Lord. Bet jis viską matė kaip Krišnos planą ir jo malonę. And instead of thinking that he's going to die in 7 days and being self-centered, he's worried about the emotions of the rishi, Shamak Rishi, and what he's feeling. Vietoj to, kad jis būtų į save susikoncentravęs, dėl to, kad sužinau, kad mirs už 7 dienų, jis rūpinosi Šamako Rišio jausmais, kaip jisai jaučiasi. He saw it, so this is the secret of how, when a person is faced with great obstacle in one's life, to see this example of Parikshit Maharaj. Taigi tokia yra paslaptis, kai žmogus susiduria su kažkokiu dideliu iššūkiu savo gyvenime, tai matyti tą Parikšito Maharadžo pavyzdį. First of all, to see it as the mercy of the Lord, and then to see it as their own karma. Visų pirma, matyti kaip viešpatės malonę ir tuomet kaip jų pačių karmą, kaip mūsų pačių karmą. And to see see that how the person who's responsible for one's karma, for this obstacle, is really an instrument of the Lord. Ir iš tikrųjų tas žmogus, per kurį mes gauname tą karmą, tai tiesiog yra viešpatės instrumentas. So he's thinking, he's worried, he's not going to apologize to Shamak Rishi because he's thinking that would embarrass him even further. Tai jis Right. Galvoja, kad vis dėlto jis neatsiprašys Šamako Rišio, nes tai dar jį labiau sugėdins. So he's more concerned about what he's feeling versus him dying in 7 days. Tai jis labiau jaunas dėl to, kaip tas Šamako Rišis jaučiasi, o ne tai, kad jis mirs pats už 7 dienų. He knows that this is Krishna's plan. Kali has to enter, and so he surrenders. Jis žino, kad toks yra Krišnos planas, turi ateiti Kali ir tuomet jis atsiduoda taip. So we see this, so you can see different layers, how you can see it on the top layer of how he's just humble, and then his mood, his different reactions that show the level of his advancement. Taigi mes galime matyti tą paviršutinį sluoksnį, kad jis tiesiog nuolankus, o jeigu eisime giliau, tada matome jo nuotaikas ir jo reakcijas. Giving us so many practical lessons and preparing our children to face obstacles, challenges in life. Ir tai duoda tiek daug mums praktiškų pamokų ir paruošia mūsų vaikus ir mūsų pačius susidurti su tais iššūkiais ir sunkumais. I'm just trying to do this just to help you, all of us understand how deep Bhagavatam is. Ir matai, štai pasakoju, kad padėti mums suprasti, koks
gilus yra šių Bhagavatam. And then we see his quality of tolerance when he meets Kali, when he goes on a tour in this kingdom. Ir tuomet matome, koks jis yra tolerantiškas, koks pakantus, kai jis susitinka Kali savo kelionėse. That same humble king is ready to now kill Kali because he's for the welfare of people. Tas pats nuolankus karalius yra pasiruošęs nužudyti Kali dėl to, kad jis susirūpinęs dėl visų žmonių gerovės. And then how he deals with Kali itself has so many wonderful layers. Ir taip, kaip jis elgiasi su Kali, tai turi labai daug tokių lygių. He actually is ready to kill Kali because he sees Kali as responsible for contaminating and introducing sinful activities, but Kali surrenders. Taigi jis pasiruošęs nužudyti Kali dėl tos suterštos, dėl to, kad jis suteršia tą visą visuomenę ir taip pat pritraukia daug nuodėmingų veiklų, bet tuomet jis mato, kad Kali nusileidžia taip ir atsiduoda. So that's his first attempt when he fails to kill Kali. Tai yra pirmas toks bandymas, kai jis bando nužudyti Kali. And then he says, okay, you've surrendered, so I can't kill you. So here are the 4 places you can live. Because Kali says, I have surrendered, so you have to give me a place. Taigi jis sako, kadangi Kali atsidavė, dėl to jis suteiks jam 4 vietas, kur jis gali gyventi. nes So he prašė gi- Kali. So he gives those 4 places to live, right? Everybody knows that, yeah? Davė tas 4 vietas, kuriuose Kali gali gyventi. The 4 sinful places where Kali could live. Meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex. 4 nuodėmingas vietas, kuriuose gali gyventi Kali. Tai yra mūsų 4 reguliuojami principai. Ir ten, kur pažeidžia, ten gali gyventi Kali. But Kali says, I can't go to these places because there's no such places in your kingdom. Where do I go? Everybody knows that. Bet Kali pasakė, aš neturiu kur keliauti, nes nėra tokių vietų tavo karalystėje, tai kur man nuvykti. So attempt number 2 failed. Taigi antras bandymas irgi nepavyko. Then he said, okay, then you can live in gold because wherever there's gold, these sinful activities take place. Tuomet pasakė, kad gali gyventi ten, kur yra aukso, nes ten, kur yra aukso, ten vyksta ir nuodėminga veikla. So then because so Kali is willing to go into gold, but then Parikshit Maharaj takes the gold and uses it in the service of Krishna. Taigi pasakė Kali, kad jis gali gyventi ten, kur yra auksas, bet tuomet Parikšita Maharažas visą tą auksą panaudoja Krišnos tarnystei. So in this way, Kali really didn't have a place to stay, but he allowed him because he knew it was Krishna's greater plan. Taigi tokiu būdu Kali iš tikrųjų neturėjo kur pasilikti, bet jis leido jam tose vietose gyventi, nes žino, kad toks yra aukštesnis Krišnos. And Kali enters through the curse of the Brahmana. That's when Kali Yuga starts, Ir Kali ateina per Brahmano prakeismą, tuomet prasideda Kali Yuga. Just like, after summer there has to be monsoon. You can't really stop that cycle. So he knew that Kali Yuga had to come. Tai panašiai kaip ir po vasaros turi ateiti ir liūčių sezonas, nėra jokių būdų sustabdyti tą natūralų gamtos laikų ciklą, taigi taip pat jis žinojo, kad Kali irgi turi ateiti. So we see all these qualities in Parikshit Maharaj, which is, these qualities of a great leader, basically how children learn about what it means to be a good leader. Taigi mes matome, kai skaitame šitą Parikšito Maharažo pavyzdį, tas visas geras savybės, ką reiškia būti geru lyderiu ir vaikai išmoksta iš jo pavyzdžio, kaip būti to geru lyderiu. The main quality of Parikshit Maharaj was that he was a devotee of Krishna, and he was very faithful to Krishna. Pagrindinė Parikšito Maharažo savybė buvo ta, kad jis buvo Krišnos atsidavęs ir jis turėjo labai didelį tikėjimą Krišnai. So in this way, every story can have, different layers, and we can go as deep as we want to. Taigi tokiu būdu kiekviena istorija gali turėti skirtingas
when I started Bhagavatam with my children, I was a new devotee, so I didn't know these points. Taigi, kai mataji pradėjo studijuoti Šrimad Bhagavatam su vaikais, ji buvo ganėtinai naujai atsidavusi ir nežinojo visų šitų dalykų. But at any level we teach Srimad Bhagavatam is always going to be good enough for the children. Bet kuriame lygyje, kuriame mes mokysime Šrimad Bhagavatam, vis tiek tai bus palanku ir į gerą vaikams. And the more we read Srimad Bhagavatam, the more children read, the capacity to go deeper and deeper will naturally be there. Ir kuo mes patys daugiau skaitysime Šrimad Bhagavatam ir vaikai skaitys Šrimad Bhagavatam, tuo mes turėsime daugiau didesnės galimybės leistis vis gilyn ir gilyn. So then the story of Prahlad Maharaj is also very pertinent. Taip pat labai svarbus yra ir Prahlado Maharadžo pavyzdys. Yes. So they learn Prahlad Maharaj, again, Bhagavatam can be taught by contrast. Okay? So in other words, there are things that are very difficult to teach because they are very negative, but then there's a contrast because the positive is always there. Taigi mes matome, kad Šrimad Bhagavatam galima mokyti per tokius kontrastus, kad ten yra daug aprašytų ir tokių sudėtingų situacijų, bet taip pat yra ir daug pozityvių, gerų situacijų dėl to kontrastų. So many parents come to me and say, well, can I teach this story of Prahlad? It's all about a demon father. Is he going to think of me like that? Ir kai kurie atsidavę kreipiasi ir mataži ir sako, ar aš galiu mokinti tą istoriją apie Prahladą Maharadžą, nes jis turėjo demono tėvą, tai galbūt ir mano vaikai taip galvos apie mane. But there are so many contrasting stories of good fathers as well. Bet tiek yra daug istorijų, kontrastų tokių ir apie gerus tėvus. And also it's teaching by contrast where we see the qualities of Hiranyakashipu, but we see also Prahlad and how he faces that. Taigi mes matome tokias priešybės, mes matome demoniškas savybės jo tėvo Hiranyakashipu, bet taip pat matome ir visas geras savybės Prahlado Maharadžo. So Prahlad is the greatest hero in that story and Hiranyakashipu is the greatest demon. Taigi šitoje istorijoje Prahlado Maharadža yra didžiausias herojus, o Hiranyakashipu yra didžiausias demonas. So it's teaching us that how a devotee can live even in this world of self-serving leaders. Taigi Šrimad Bhagavatam moko, kaip gyventi šiame pasaulyje, net ir tokius lyderius, kurie tik apie save rūpinasi. It gives the nature of the material world and how a child knows, the nature of this material world, but at the same time learns to live in it happily. Taigi mums suteikia žinias apie šio pasaulio prigimtį, bet tuo pačiu ir duoda žinias, kaip gyventi šiame pasaulyje laimingai. And this is just through the process of hearing. He doesn't have to go and experience it. Ir visą tai gaunama vien tik per klausymosi procesą, jam nereikia pačiam to patirti. But just by living here, he's going to be faced with so many problems. Bet vien tik gyvenant šiame pasaulyje, jis jau susidurs su tiek daug problemų. So we see how, through this story, we learn so many subject matter, right? So many subject matters, and that's why it was Prabhupada's one of his favorite, stories. Taigi vien tik iš šitos istorijos mes tiek daug dalykų išmoksime ir dėl to tai buvo viena iš mėgstamiausių šios Prabhupados istorijų. We see that how Hiranyakashipu was killing the brahmanas, the cows, and he was also destroying all the natural resources in his kingdom. Taigi mes matome iš tos istorijos, kaip Šrimad Bhagavatam žudydavo brahmanus, karves. No, yes. Aš to supratau. Oh, did I say Prahlad? No. Okay. Hiranyakashipu, sorry. Hiranyakashipu žudė visus brahmanus, karves ir kaip visus išteklius eikvojo. Why would a king destroy his own resources in his kingdom? Kodėl karalius
Here we learn the nature of envy. When one is envious of Krishna, then one becomes envious of anything related to him, that is dear to him. Taigi mes čia išmoksime apie pavydo prigimtį, kai žmogus pavydi Krišnai ir turi tos priešiškus jausmus, tuomet ir visiems kitiems irgi. So he was destroying everything that was dear to his devotees, to Krishna's devotees. Taigi jis viską naikino, kas yra brangu Krišnos atsidavusiems. So, and we see so many similarities today in terms of the environment, the ecology, the destruction. Why is it, it's also happening today? Taigi mes matome labai daug panašumų ir šiais laikais visa aplinka, visa ekologija ir panašiai. The air is polluted, the natural produce is polluted, everything is polluted. Taigi oras užterštas, visas derlius užterštas ir viskas užterštas. The cows are being slaughtered. Karvės yra žudomos. So we can see that it's not just a story, it's teaching us the reality of this material world and how to live in it. Taigi mes matome, kad tai nėra tiesiog istorija, tai moko apie šio pasaulio realybę ir kaip jame gyventi. So by reading Srimad Bhagavatam, the children are more, properly and intellectually situated here. Taigi skaitant Srimad Bhagavatam, vaikai labiau tinkamai įsitvirtins šiame pasaulyje tiek intelektualiai, tiek... Yes. Because imagine growing up not knowing all these things. That's why we see so much frustration in the world. Nes tik galite įsivaizduoti, kaip sunku yra užaugti, nežinant visų šitų dalykų, dėl to mes matome visą tai, kas vyksta čia. It feels hopeless for a children growing up, not having these solutions and these answers and these perspectives. They become very, very hopeless. They feel hopeless. Taigi tai visą tai beviltiška tampa, kai vaikai, kai auga, neturi visų šitų atsakymų, sprendimų ir šitų perspektyvų tinkamų. Iš Srimad Bhagavatam visą tai tampa beviltiška. From the story of Dhruva, we learn all about envy and harshness, Taigi iš Dhruvos istorijos mes išmoksime viską apie pavydą ir žiaurumą. And we learn the great qualities of Suniti. Ir mes išmoksime apie geras Suniti savybės. So we see the contrast, Suruchi, Suniti, So again, like Prabhupada said, Bhagavatam deals with every psychological situation in the world. Taigi, to istoriją apie Dhruva Maharadžą mes irgi matome tas priešybės tarp tikros Dhruvos mamos ir jo pamatės. Ir taip, kaip ir Šrila Prabhupada sakė, kad išmoksime viską apie tas priešybės. So one can understand why people behave the way they do. Ir tai mes galime suprasti, kodėl žmonės elgiasi būtent taip. So in this way, children learn the qualities of gratefulness, humility, and tolerance, self-control. Prahlad was very self-controlled. Taigi tokiu būdu vaikai išmoksta apie dėkingumą, toleranciją, savęs sutramdymą ir nuolankumą. So Hiranyakashipu flew into anger and was ready to kill his son, right? Taigi Prahlada Maharadža buvo labai nuolankus, Hiranyakashipu užsidegė pykčiu ir buvo pasiruošęs nužudyti savo sūnų. But Prahlad showed a great deal of self-control. Bet Prahlada Maharadža parodė labai aukšto lygio savęs sutramdymą. He was even so compassionate to his father. He wanted him liberated. Jis neigė parodė tiek daug gailestingumo savo tėvui ir norėjo, kad jis būtų išvaduotas. So in this way, the children develop these qualities as they read these stories. Taigi tokiu būdu vaikai išsivysto tas savybės, kai jie skaito visas šitas istorijas. One of the last quality is the quality of gratefulness that children learn from the story of Dhruva Maharaj. Taigi viena iš paskutinių savybių, kurią išmoksta vaikai iš tos istorijos,
we have so much aspirations from our children. When we work so hard to raise them, then you expect something, that they're going to help you in your old age, or be just even, take care of you, right? Taigi mes turime tiek daug lūkesčių savo vaikams, mes tikimės, kad jie užaugs, pasirūpins mumis, kai būsime senyvo amžiaus ir panašiai. And when you don't see these qualities, you want to tell them, look, I've done so much for you, don't you think you should reciprocate, do something? Ir kai mes to nematome, tuomet mes norime pasakyti jiems, kad aš tiek tau daug daviau, užauginau, ar tu nenori kažką man atgal duoti. And you tell them, and do you think they're going to listen? Ir jūs pasakote jiems ir galvojate, kad jie tiesiog taip No, klausys? no. But you teach them through a story like Dhruva Maharaj, it goes very deep. Ne, tai tokiu vien tik pasakymu būdu jie nepaklausys, bet jeigu išmokysite per istoriją tokią kaip apie Prahladą Maharažą, tuomet tai Dhruva Maharažą, tuomet tai labai giliai įeina. Yeah, I'm sorry, I hope I'm not confusing the names. Am I doing okay? Sorry. No. Okay, don't worry. Yeah, that's okay. So we know how he was so grateful to his mother that even after 36,000 years, he remembered the original talk that he had with his mother. Taigi jis buvo toks dėkingas savo mamai, tai jis netgi po 36,000 metų prisiminė tas visas instrukcijas, kuris iš jos gavo. Dhruva Maharaj left the house not so much because of his Kshatriya spirit, but he left his home because of his instructions for his mother, from his mother. Dhruva Maharaža paliko namus ne dėl to, kad jis turėjo tokią kšatrišką dvasią, bet būtent dėl tų pamokymų, kurios gavo iš savo mamos. She gave him the strength to take that decision. Taigi ji jam davė jėgų priimti šitą sprendimą. Because she told him that actually I can't help you, even though I'm your mother. Nes ji pasakė jam, kad aš negaliu tau padėti, net nors ir esu tavo mama. Krishna is like millions of mothers, so he's the only one who can help you. Krišna dar yra daugiau už milijonus mamų, todėl jis tau vienintelis, kuris tau gali padėti. And what your stepmother has said is correct, that you cannot be the king or you cannot sit on the lap of your father. Ir tai, ką pasakė tavo pamotė, tai yra teisinga. Tu negali būti karalius ar sėdėti savo tėvo ant kelių. And your stepmother said that you have to take another birth and please the Lord. She's correct. Ir kai tavo pamotė pasakė, kad tu turi gimti dar kartą ir patenkinti viešpatį, tai yra teisė tai sakydama. It's amazing that she had no envy in her heart for her co-wife. Tai nuostabu, kad neturėjo jokio pavydo ar neapykantos tai pamatai. Even when Dhruva came back after 6 months in the forest, and she sat on the palanquin to go and see him, she invited her co-wife to sit with her. Tai netgi kai Dhruva Maharaža pagaliau grįžo iš miško, netgi pakvietė tą kitą savo vyro žmoną kartu ateiti ir sėdėti su Dhruva Maharaža ant to palankino. So whatever had happened, she resolved it just by that action of inviting her to sit with her. Tai kas ir nutiko, ji viską tai išsprendė tuo, kad pakvietė ją kartu sėdėti. For the public and for herself and her relationship with her co-wife. Taigi ir dėl visų žmonių, ir dėl savęs, ir dėl tos kitos žmonos. So her qualities, qualities basically were showing her chastity to Krishna. Taigi jos tos savybės iš tikrųjų rodė tokią ištikimybę Krišnai. And she directed her son in the same way to be chaste to Krishna. Ir ji savo sūnų nukreipė tokiu pat būdu, kad jis būtų ištikimas Krišnai. By telling him that I cannot help you, demigods cannot help you, nobody can help you, only Krishna can help you. Ir ji pasakė jam, kad aš negaliu tau padėti, pusdieviai negali tau padėti, niekas tau negali padėti, tik Krišna tau gali padėti. And she glorified motherhood in this way.
So in this way, the quality of gratefulness was shown in the end when the plane came to take him back to the spiritual world. He refused to sit on it until his mother came along with him. Ir dėkingumas buvo išreikštas tuomet, kai galiausiai atskrido dangiškas erdvėlaivis paimti Dhruva Maharadžą, bet jis atsisakė tenais atsisėsti tol, kol netėjo mama šalia kartu. So because she set him on his path. Nes ji nukreipė į jo kelią. However, his guru, Narad Muni, kind of directed him on the process of devotional service. Ir taip pat ir jo guru nukreipė jį į šitą atsidavimo tarnystę. So anyway, so these stories are teaching so many qualities. I just named one, or maybe two: the envy and the, how she responded to envy, gratefulness. But there's many, many lessons. Tai šitos istorijos pamoko, čia tik kelias paminėjome tas savybės apie tą dėkingumą, neapykantą, pavydą, bet taip pat yra daug ir kitų pamokų. Like I said in the beginning, that how different lessons at different times for different people. Kaip ir pradžioje minėjome, kad skirtingos pamokos skirtingų metų skirtingiems žmonėms. Okay. Okay, the academic benefits I covered quite a bit in this one, the character training, because we see how many skills are being used to come to a solution. Taigi šitie visi akademiniai įgūdžiai mes kaip ir pateikėme tai apie to būdo ir charakterio vystymą. Yeah. In America, when you want to become a lawyer, the law school prefers someone with a background with a philosophy degree. Kai jūs Amerikoje, jeigu jūs norite tapti teisininku, tai teisės mokykla norėtų, kad turėtumėte filosofijos išsilavinimą diplomą. Not because of the content in the philosophy subject. Ne vien tik tai dėl turinio toj filosofijos išsilavinime. But because of the skills that are needed to come to philosophical solutions. Bet dėl tų įgūdžių, kurie yra reikalingi, kad priimti filosofinius sprendimus. So you can imagine somebody going through Srimad Bhagavatam, the skills that they're going to get to become an amazing lawyer. Yeah. Tai galite tik įsivaizduoti, kai žmogus taip skaito, studijuoja Srimad Bhagavatam, kokius jis įgūdžius įgaus, kad tapti tuo teisininku. So in other words, we know that the real purpose of Srimad Bhagavatam is to become a pure devotee and go back to Godhead. Yeah. Mes žinome, kad iš tikrųjų pagrindinis tikslas Srimad Bhagavatam, kad tapti tyru, atsidavusiu ir grįžti atgal namo pas Dievą. But my point is that even in non-devotional areas, the result of reading Srimad Bhagavatam with our children is amazing. Bet ką man aš noriu pabrėžti, kad net ir srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su atsidavimo tarnyste, Srimad Bhagavatam vis tiek teikia didelę naudą. And when we're reading spiritual literature, the motivation is so strong, not just in any area. Ir kai mes skaitome dvasinę literatūrą, ta motyvacija yra tokia stipri, bet kurio iš sferų. One would think that if you were growing up just studying Srimad Bhagavatam and doing devotional service, one would end up becoming a full-time, brahmachari in the thing. I think it's great, but I'm saying that, people may have that fear that what will my children do if they just study Prabhupada's books. Ir galbūt yra tokia baimė, kad gali kažkas taip galvoti, mąstyti, kad jeigu vaikai visą laiką tik tai studijuoja Srimad Bhagavatam, kol jie auga, galbūt jie bus tiesiog brahmachariai, ką jie veiks toliau gyvenime. Because it's a reality. I mean, many people don't teach their children Srimad Bhagavatam for that reason. Because they're worried and they fill their timetable with so many other activities. Iš tikrųjų yra tokia realybė, kad tiek daug žmonių, tėvų nemokina savo vaikų Srimad Bhagavatam
tos baimės ir tuomet jie užpildo visą tą jų grafiką dienos su daug kitų veiklų. They're worried whether their children can, if they grow up, can they hold a job? Can they be responsible grahastas? Jie galvoja, ar kai vaikai užaugs, ar jie galės išlaikyti darbą ir tapti atsakingi grahastomis. But my experience has been, as well as others' experience, has been that it's actually they excel in those areas as well. Bet iš tikrųjų, tokia matažės patirtis ir kitų stavusių, kurie tokiais principais iš Bhagavatam augino, kad net ir tose srityse jie tiesiog pranoksta. Because it gives the nature of this material world and how to live in it. Nes tai duoda prigimtį šio materialaus pasaulio ir kaip jame gyventi. So Bhagavatam gives all the academic skills as well to our children. Tai šio Bhagavatam taip pat duoda ir visus akademinius įgūdžius mūsų vaikams. Vocabulary, Prabhupada's books are masters and PhD level. Taigi ir žodynas šios Prabhupados knygos tai prilygsta kaip ir daktaro laipsniui. So when a child studies Bhagavatam, within a few years, you'll see his language abilities, whatever language you're reading it in, all the way to masters and PhD. Taigi, kai vaikai studijuoja šio Bhagavatam, pastebėsite, kad ir kalbų ir žodyno įgūdžiai gali pakilti iki magistro arba bakalauro tokio laipsnio kvalifikacijos. For example, vocabulary, I was teaching vocabulary through Srimad Bhagavatam, just through context. Taigi, galite pamatyti, kad jis tiesiog moko to žodyno tiesiog per kontekstą. If you had to give the child a few words to, to study, then it becomes very difficult. Jeigu tiesiog duosite va taip keli žodžius studijuoti be to konteksto, tai gali būti labai sudėtinga. They would have to, they would have to find out the meaning from the dictionary and write a sentence. Tai jie turėtų susirasti žodyno reikšmę ir parašyti sakinį. And no child wants to go through that. Ir niekas iš vaikų nenori per tokį procesą eiti. But you do it through context, just while reading, then it becomes very easy. Bet jeigu jūs darote per kontekstą, kuomet skaitote, tuomet visas tai tampa labai paprasta ir lengva. And we know these books are very potent, very powerful. Ir žinome, kad šitos knygos yra labai galingos. Just the other day, I was talking to a parent whose child was in one of my classes, and he was so surprised because within a span of a couple of months, the child English became very improved. Ir prieš kelias dienas Mataji bendravo su vienu tėvu, kuris dalinos tokia patirtimi, kad kai jis dalyvavo Mataji paskaitose, pamokose, tai vaiko anglų kalba labai pagerėjo. So there's a special transcendental potency in Srila Prabhupada's books. Tai yra tokia ypatinga transcendentinė galia, kuri yra šios Prabhupados knygose. And so many parents have observed that if their children study Bhagavatam, their language skills become amazing. Ir daug tėvų tai pastebėjo, kad jeigu vaikai studijuoja šio Bhagavatam, jų kalbų įgūdžiai tampa labai nuostabūs. I mean, if you're going deep into these stories, your comprehension skills have to be very good. Ir jeigu jūs gilinatės į šitas istorijas, jūsų suvokimo įgūdžiai turi būti labai geri. We were running a restaurant for some 6 years, and my children were, young, 10 years old, like that, and they would introduce the customers to the food. Taigi, Mataji kurį laiką turėjo restoraną su vyru ir kai vaikams buvo apie 10 metų, jų vaikai pristatydavo klientams visą tą maistą. So and then after they finished, if they were interested, they would take them to the book rack. We had a book rack with Srila Prabhupada's books. Ir kai jie susidomėdavo, tuomet tie vaikai privesdavo juos prie knygų lentynos. And then they would explain
about the books. Tuomet jie paaiškindavo kitas šios Prabhupados knygas. And my son writes in that homeschooling book how they would get so surprised when they used words that were big words. Ir tuomet Mataji sūnus knygoje rašo, kad tie klientai labai nustebdavo, kad tie vaikai naudodavo tokius žodžius sudėtingus. But we have to understand, we take everything for granted because we are so kind of spoiled, we just take everything for granted. But we have to understand how special these books are and what Srila Prabhupada is offering us. Taigi mes viską priėmė taip, tarsi tai būtų savaime suprantama dėl to savo išlepimo, bet iš tikrųjų mes turime suvokti, kokios ypatingos yra šios Prabhupados knygos. Just the idea of understanding the difference between body and soul is very, very sophisticated for outsiders. Vien tik suprasti tą idėją, tai atskirti kūną nuo sielos tokiems žmonėms už šventyklos ribų labai sunku suprasti. So, and Bhagavatam answers a lot of questions that's confronting so many people. Why bad things happen to good people, for example. Taigi Šrima Bhagavatam pateikia daug šitų atsakymų, kodėl blogi dalykai nutinka geriems žmonėms. So there's some rabbi who has written this book, Why Bad Things Happen to Good People. Taigi yra Rabbi, one of those Jewish rabbi. Yeah. Tai yra rabinas. Yra vienas rabinas, kuris parašė tokią knygą, kodėl blogi dalykai nutinka geriems žmonėms. So after he's concluded that, okay, God also makes mistakes. Jis priėjo prie tos išvados, kad Dievas irgi daro klaidas. And Srimad Bhagavatam answers all those questions. Why good things happen to bad people and why bad things happen to good people. Ir Right? Šrima Bhagavatam atsako į visus tos klausimus, kodėl blogi dalykai nutinka geriems žmonėms ir atvirkščiai, kodėl geri dalykai nutinka blogiems žmonėms. So any questions, deep questions like that, which is very bewildering to people, Bhagavatam answers that. Taigi, tokius visus gilius atsakymus, kurie yra labai tokie neaiškus tokiem pašaliniams žmonėms, Šrima Bhagavatam visą tai atsako. For example, is God partial or impartial? Tai ar Dievas yra šališkas ar nešališkas? So if we don't get these answered, then naturally it will create a lot of bitterness and anger towards God. Tai jeigu jūs negaunate atsakymų iš visus šitos klausimus, natūraliai gimsta toks kartumo jausmas link Dievo. So critical thinking abilities, strong reasoning, communication skills, good vocabulary, all these is accomplished by reading Srimad Bhagavatam. Taigi visi šitie dalykai, kurie parašyti skaidrėse, tai yra stiprus samprotavimo gebėjimai, kritinio mąstymo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai ir platus žodynas, visą tai galima pasiekti skaitant Srimad Bhagavatam. And of course, we can play devil's advocate with our children. Ir žinoma, galima vaidinti velnio advokatą su savo vaikais. Yeah. And this Prabhupada gave us this training of how to do devil's advocate. Ir Šrila Prabhupada pamokė, kaip tai daryti, šitą vaidintą velnio advokatą. He would do that with his disciples on a morning walk conversations, right? Ir jis taip elgdavosi su savo mokiniais per rytinius pasivaikščiojimus. This is how he was training his disciples, and this is how we can train our children. Tai jis taip mokino savo mokinius ir tai mes galime mokinti savo vaikus. Yeah, the devotee would become, his disciple would become the materialist, he would become the scientist, he would become the devotee, and this way they would argue about science, scientific theories, and so many other things, right? Tai pavyzdžiui, jo mokinys priimdavo kažkokią mokslininko rolę, jisai priimdavo atsidavusio rolę ir tokiu būdu jie diskutuodavo apie labai daug dalykų. And this is all in the Bhagavatam and in the pulpits.
It's all there. Yeah. Ir visa tai aprašyta Šrimad Bhagavatam ir komentaruose. So children like to be challenged and to fight. Taigi vaikams patinka iššūkiai ir tokia kova. And they like this fight, this challenge. Ir vaikams patinka tie iššūkiai ir ta kova. I had little children, they would say, so when are we going to do that, challenge with the Mayavadis? Taigi vaikai sakydavo, kadagi mes darysime šitą iššūkį su Mayavadžiais. They may not understand everything, but that's okay. Galbūt jie visko nesupranta, bet viskas su tuo yra gerai. Even if they get 1 point out of it, they feel so good. Net jeigu jie vieną dalyką įrodo, supranta, jie tuomet jaučiasi labai gerai. Okay, let's go. So now we'll discuss the methodology of how to teach Bhagavatam to the children. So what the technique that I tried, and one can adjust according to your situation, but this technique I tried for many years, and what it is that children have a hard time reading puppets. Taigi ta metodika, kurią mes aptarsime, kaip studijuoti Šrimad Bhagavatam su vaikais, tai mataji pašnekės apie tokią techniką ir vienas dalykas, ką jie pastebėjo, kad labai sunku komentarus studijuoti su vaikais. So we would sit in a circle and we would take turns reading translations. Taigi mes visi susėsdavome į ratą ir visi iš eilės skaitydavom vertimus. And then I would open it for discussion. For if I would see some point, and I would open it for discussion. Ir tuomet būdavo atvira diskusija, diskutuoti tam tikrą momentą. So my recommendation is that the parents read the purpose ahead of time, and then bring out the points in the purpose. Not every puppet, but the points that you think would be very relevant to your children. You bring those points in the form of discussion. Taigi tokia rekomendacija yra, kurią pateikia mataji, kad tėvai iš anksto perskaitytų tuos komentarus ir pasižymėtų svarbiausius dalykus, ir tuomet aptartų tai tokio atviroje diskusijoje. In other words, they are not reading the purpose, but you're bringing the purpose to them. Taigi kitais žodžiais tariant, ne jie skaito tos komentarus, bet tėvai perteikia tos komentarus. I never got a chance to read Bhagavatam on my own because there was so much service in the temple. Taigi mataji, dėl to, kad buvo labai užimta tarnystė šventykloje, niekada nespėdavo viena skaityti Šrimad Bhagavatam. So the time when I was reading with the children, I was also reading for the first time, many times. Taigi tuomet, kai skaitė su vaikais, dažnai tai buvo pats pirmas kartas, kai jį pati skaitė. So we were both spiritually growing. They were growing, I was growing. Taigi jie kartu taip dvasiškai augo. I always had a real desire to read Prabhupada's books, and this was my chance. Taigi mataji visuomet turėjo tą troškimą skaityti Šilos Prabhupados knygas ir tai buvo jos šansas. So even if you don't have time to read purports, you still, if you read translations, because you're older, then you will always be able to give more to the children. Net jeigu ir neskaitote tų komentarų, bet vertimus vien tik skaitote, vien dėl to, kad jūs esate vyresni, jūs galėsite daugiau iš to duoti savo vaikams. Of course, if you read the purports ahead of time, which I started doing afterwards, when I started teaching other kids, then obviously the class is a lot deeper. Ir žinoma, jeigu jūs ir komentarus iš anksto pasiskaitote, kaip mataji pradėjo taikyti tuomet, visą tai galima dar labiau pasigilinti. So even if you were to read a few purports, if you don't have time to read all the purports, Net jeigu ir kelis komentarus perskaitysite, visiems neturėsite laiko. and you'll see when you're discussing, so one point leads to another point. And the wonderful thing about homeschooling, there's no bell ringing. Ir kai taip darysite, pamatysite, kad viena idėja, viena diskusija priveda prie kitos. Ir geras dalykas, kalbant apie vaikų namų mokymą, tai yra tai, kad nėra jokio skambučio varpelių. So sometimes the discussion is going really well and you want more time, so you carry on.
and sometimes Kartais ta diskusija taip labai gerai vystosi ir jums reikia daugiau laiko, kad tai tęsti. and so discussion is a very powerful way of sharpening the intellect. Tai diskusija yra labai galingas būdas, kaip paaštrinti intelektą. You know, it gives critical thinking skills and sharp intellect. Tai duoda kritinio mąstymo įgūdžius ir aštrų intelektą. We know that, you know, the whole Bhagavatam is a discussion between Sutta Goswami and the sages. Taigi mes žinome, kad visas Šrimad Bhagavatam tai yra diskusija tarp Sutta Gosvamio ir išminčių. Because it is interactive, so it helps with the vocabulary and communication skills of the children. Kadangi tai yra toks interaktyvus būdas, tai padeda ir vaikų komunikacijos įgūdžiams. And this used to be the Vedic system of teaching. Ir iš tikrųjų toks ir buvo vedinis mokymo būdas. Now it's a monologue. The teacher talks and the children listen. Dabar tai tiesiog yra monologas, mokytojas arba mokytoja kalba, o vaikai klauso. So, and then the children get very, very excited. Ir tuomet vaikams tai irgi pasidaro labai įdomu. I've done the Dhruva story and even Canto 1, Chapter 1, so many stories, even the philosophical chapters. But when you do it in the form of discussion and simplify it, then it becomes very interesting for the children. Tai ne vien tik tas pavyzdys apie Dhruva Maharadžą, bet ir tie filosofiniai skyriai, kai jūs perteikėte tokiu būdu, kaip diskusija, tuomet vaikams tai pasidaro labai įdomu. You know, it doesn't really mean simplification. What it means, you're taking the same philosophy, but you're making it child-friendly. Tai nereiškia, kad toks būdas yra supaprastinimas, bet jūs paimate tą pačią filosofiją ir padarote ją prieinamą vaikams. And that's this. Ir jie tai pasakydavo, kad mes niekad nesupratom Druvos istorijos tokiu būdu. And the best part is when they do their reflections, you know, their realizations. Ir pati geriausia dalis, kai jie dalinasi savo realizacijomis. Their realizations are so deep that you wonder if it's a child or an adult. Jų realizacijos tokios gilios, kad galbūt tuomet jūs susimąstote, ar tai vaikas, ar tai suaugęs žmogus. And the process of taking turns reading is very effective because it traps the mind from getting distracted. Ir tas procesas toksai, kuomet mes skaitome visi pakaitomis iš eilės, yra labai galingas, nes priverčia protą susikoncentruoti ir nesiblaškyti. Because they know their turn is coming, so they become, you know, they control their distraction. They don't get agitated. Kadangi jie žino, kad atėjo jų eilė, tada jie nesiblaško. And children love to read. Ir vaikams patinka skaityti. Okay. And what was the age when you were doing this strategy? Yeah. What was the age when we were doing this discussion? Okay, so one was 6 and one was 8. That's when I started. Klausimas, kokio amžiaus buvo matažės vaikai, kai jie tokiu būdu taip mokėsi, tai vienam buvo 6, kitam 8 metai. I'm going to skip a lot of these. Yeah. Mes praleisime iš skaidrių nemažai dalykų. So many subjects can be taught through Srimad Bhagavatam. Tai daug skirtingų dalykų gali būti mokoma per Šrimad Bhagavatam. You know, this one is not coming in English for some reason. It's still Lithuanian. See? Teaching history, and then what happened after that? No, for some reason it switched to Yeah. Lithuanian. Yeah. So one can teach history. Prabhupada writes about teaching history through Srimad Bhagavatam is so much better. Taigi Šrila Prabhupada mini, kad istorijos mokymas per Šrimad Bhagavatam yra
pranašesnis. And he compares modern history to Vedic history. Ir jis lygina modernią istoriją su vedinė istorija. Vedic history is all about these wonderful personalities, kings, who were so God conscious. Taigi vedinė istorija apie tai, apie šitas didžias asmenybės, karalius, kurie buvo labai Dievo sąmoningi. He says, what do we learn from modern history? Nothing substantial, because there's still chaos and chaos in the world. Taigi ką mes išmokstame apie šitą modernę istoriją, kai čia yra tiek daug chaoso. So in other words, we don't learn anything from modern history. Taigi kitais žodžiais tariant, mes nieko neišmokstame iš modernios istorijos. So, and then for science, Srila Prabhupada in his books, so many times he refutes the different modern theories again and again. Ir kalbant apie mokslą, Srila Prabhupada pamini įvairias teorijas modernias vėl ir vėl. And he, refutes these theories, Big Bang theory, chemical evolution theory, Darwin theory. Ir jis atmeta visas šitas idėjas, tai didžiojo sprogimo teorija, taip pat ir Darwino ta išsivystymo teorija, cheminio išsivystymo teorija. And there's so much information there of how he does that. Ir tiek daug yra informacijos apie tai, kokiu būdu jis tai padaro. So a child understanding Vedic science, obviously he's not going to be blindfolded into the atheistic, mechanistic science. Tai kai vaikas supranta tą vedinį mokslą natūraliai, jis neis taip aklai į tą modernų mokslą, Which claims that life came from matter. kuris teigia, kad gyvybė kilo iš materijos. Where can we see that life comes from matter? Kur mes galime matyti, kad gyvybė kyla iš materijos? There always has to be a catalyst, a spiritual catalyst for matter to work. Tai visą laiką turi būti toks pradžia, iš kurios kyla ta gyvybė dvasinė. And just simple things like a blender in the kitchen. It doesn't work until somebody goes and turns it on. Right? Pavyzdžiui, kaip ir plaktuvas, plakyklė virtuvėj, jinai neveikia, kol kažkas jos neįjungia. So, skyscrapers, they don't produce another skyscraper. Tai, pavyzdžiui, dangoraižiai, iš jų nekyla dar tų dangoraižių. So the theory is a Big Bang where they're saying matter just was concentrated and exploded without a catalyst doesn't work. Taigi tos teorijos, kaip apie didžiojo sprogimo teoriją, kuri teigia, kad materija sprogo iš tos susirinkusios materijos be jokios pradžios, iš tikrųjų jos visos neveikia. Prabhupada refutes that by saying that, the Vedic creation happens when Mahavishnu glanced at matter, so everything was activated. Taigi Srila Prabhupada sako, kad kūrimas vyksta tuomet, kai Višnu nužvelgia tą materialų pasaulį, tuomet viskas taip ir vyksta. Mountains explode, when you put a dynamite in, but somebody has to activate that dynamite. Pavyzdžiui, mes sprogdame kalnus su dinamitu, vis tiek kažkas turi padėti ten tą dinamitą. In the same way, chemical evolution theory, how modern scientists claim that life came by chemical reaction. Tai panašiai kaip ir moderni chemijos teorija, kuomet mokslininkai teigia, kad gyvybė kilo iš cheminės reakcijos. By chemical reaction in cells. Ir iš cheminės reakcijos tos ląstelės susiformavo. But he says, no, life cannot come from reaction in cells, but it's the other way around. Tai jis sako, negali gyvybė kilti iš tos reakcijos ląstelėse, bet viskas yra atvirkščiai. Because chemical reactions happen only when there's life. Nes cheminės reakcijos vyksta tik tuomet, kai yra gyvybė. Yeah. For example, citric acid comes from a live lemon tree. Pavyzdžiui,
the chemicals that we have in the body comes because we are alive. Ir visi cheminiai elementai iš kūno kyla dėl to, kad mes esame gyvi. So in this way, Prabhupada defeats every theory. Taigi tokiu būdu Šrila Prabhupada nugali visas teorijas. And of course, the Darwin theory is very famous. Ir žinoma, Darvino teorija irgi yra labai garsi. So anyway, it will take a long time if we go through all the theories, but in a nutshell, by teaching children through these Prabhupada's books, they become convinced that that behind everything is Krishna. Taigi užtruktų ilgai laiko, jeigu mes per visas tas teorijas eitume ir taip bandytume jas nugalėti, bet susumuojant, kad vaikai išmoksta skaitydami šios Prabhupados knygas, kad Krishna yra už visko. So even if they have to grow up and get into fields which is, which is atheistic, still the intelligence is properly situated. Net kai jie užauga ir galbūt jiems reikės nueiti tokias sritis, kurios yra ateistiškos, bet jie vis tiek mokės su tuo sutvarkyti. So, a life where we don't accept Krishna and we adopt atheistic theories is very, very painful and dry. Ir toks gyvenimas, kuomet mes nepriėmėme Krišnos, bet priėmėme ateistiškas teorijas, yra labai skausmingas ir sausas. And so many children are forced to take, occupations in that area. Ir daug vaikų yra tiesiog priverčiami priimti veiklas tose srityse. So, how do we deal with it? Ir kaip su visu tuo tvarkytis? By giving them this foundation of Srimad Bhagavatam. Taigi duoti jiems visą šitą Šrimad Bhagavatam pagrindą. Because like Srila Prabhupada said, it covers every subject matter in the world. Nes kaip ir Šrila Prabhupada pasakė, kad tai padengia bet kurį dalyką, kurį tik paimsime pasaulyje. So even when our children are going to school, you can see how important it is for them to learn from Srimad Bhagavatam. Net jeigu vaikai eina į mokyklą, mes matome, kaip jiems yra svarbu išmokti Šrimad Bhagavatam. Like even if you were to do, if you can do it every day, great. Otherwise, whatever you can do, once a week, twice a week, 3 times a week. Tai jeigu tai galite taip studijuoti Šrimad Bhagavatam kasdieną, tai būtų nuostabu, bet net jeigu ir negalite, galite kartą per savaitę, 3 kartus per savaitę ir panašiai. That's okay, I can guess. Okay, this is the Dhruva story. Okay, I've already talked quite a bit about that, but this is the Dhruva story, right? Really? What is the title here? Oh, adult topics. It must be adult topics, right? How to cover adult topics. Oh, half is covered, yeah. Adult topics, okay. So one other thing is, I get a lot of questions on that, is what about sections in the Bhagavatam which are, violent or talk about adult topics? Taigi taip pat mataji gauna tokių klausimų, o ką daryti su tais tomis vietomis, tose skyriuose Šrimad Bhagavatam, kur yra daug smurto ir tokios temos labiau tinkančios suaugusiems. For example, in the 4th canto, the Puranjan story, Pavyzdžiui, 4 giesmė Puranjana istorija, which talks quite a bit about the relationship between man and woman. kuris nemažai kalba apie vyrų ir moterų santykius. So the fact is that topics such as sex and violence, children will learn anyway just by being
in the world. Ir esmė tokia, kad tokias temas, tai apie lytinius santykius ir smurtą vaikai bet kuriuo atveju išmoks vien tik būnant šitam pasaulyje. If they don't learn from Srimad Bhagavatam, they're going to get from sources you don't want them to get. Jeigu jie neišmoks to iš Bhagavatam, jie vis tiek išmoks iš tokių šaltinių, iš kurių jūs nenorite, kad jie išmoktų. And if they get it from outside, then naturally it's all about sense gratification. Ir jeigu jie gauna tai iš išorės, natūralu, kad tai yra vien tik apie juslių tenkinimą. The wonderful thing is about learning from Srimad Bhagavatam is gives it in the proper perspective. Tas nuostabus dalykas, kad jie mokosi tai iš Bhagavatam, tai yra labai gera perspektyva. It clearly shows that if one, the whole purpose, the whole principle behind sex is to please Krishna, but through the procreation of God-conscious children. Ir jis perduoda tokį požiūrį tašką, kuris rodo tai, kad visa esmė lytinių santykių yra tai, kad gimtų palikuoniai ir kad patenkinti Krišną. And if we don't do it, then this is the kind of result or reaction we get. And if we do it, this is, and you get another result. Ir jeigu jūs nesekate tuo tais principais nustatytais iš Bhagavatam, tuomet jūs gaunate tam tikras reakcijas, o jeigu sekate, vėlgi tam tikri rezultatai. In other words, it's the attraction between man and woman is something that's very natural in the material world. Taigi, tai žodžiais tariant, trauka tarp vyro ir moters yra labai natūralus dalykas materialiam pasaulyje. But if it's put in the right perspective and is used for service to Krishna, then it becomes pleasing to Krishna. Bet jeigu mes tai žiūrėsime iš tinkamo požiūrio, iš tinkamos perspektyvos, tuomet darysime taip, kad patenkinti Krishna. So anyway, because Bhagavatam is so transcendental, it's not, one can read every part of the Bhagavatam and it's going to be, it will have very good positive results. Taigi, kadangi šiame Bhagavatam yra transcendentinė literatūra, taigi atsidavę gali skaityti bet kurią dalį ir vis tiek tai turės labai teigiamus rezultatus. And children will thank us in future. Ir vaikai mums padėkos ateityje. So, you know, even though like in the Puranjan story, there were lustful relations between Puranjan and his wife, but yet we saw the results of such behavior. Taigi, net ir toj Puranžinos istorijoje mes matėm, kad buvo tokie geismingi, geidulingi santykiai tarp Puranžinos ir jo žmonos, bet mes ir matėme viso to pasiekmes. They were both attacked by the soldiers of time and age, old age. Jos abudu puolė, atakavo laiko ir amžiaus kariai. And they had to undergo quite a lot of suffering. Ir jiems teko patirti labai daug kančių. But then in contrast, we see the results of good progeny, like the Prajapatis, the Kashyapa Muni and Daksha, who produced thousands of wonderful children. Bet priešybę to matome, kaip kiti gerai pratęsė tą susilaukė palikuonių, tai pavyzdžiui, Prajapačiai. So Bhagavatam talks about the dangers of a Grahamedi life, which means a family life devoid of Krishna consciousness. Taigi šiuo Bhagavatam kalba apie gyvenimą būnant Grihamedžiu, tai reiškia, kad tai toks gyvenimas, kuriame nėra Krišnos sąmonės. Where the principle of family life is sense gratification, Kur pagrindinis principas šeiminio gyvenimo tai yra tiesiog visų tenkinimas. but on the other side it shows the good Grahastha life, Bet examples of that. iš kitos pusės taip pat rodo ir gerus Grihastha ašramo pavyzdžius. Like examples of Prithu Maharaj and his wife Archie, Tai pavyzdžiui, kaip ir Prithu Maharaja ir jo žmona Archie, Kardam Muni and his wife Devahuti. Kardama Muni ir jo žmona Devahuti. So you see again that how Bhagavatam can be taught by contrast. Taigi matote vėl, kad kaip šiuo Bhagavatam galima mokyti per tokias priešybės, per kontrastus. So a child knows that
So it's not demonizing everything, rather it's showing the proper picture and the way to do it properly. Tai nėra taip, kad tiesiog demonizuojam viską, bet tiesiog rodome tinkamą vaizdą, kaip viską tinkamai daryti. Okay. And the same thing with violence, is giving violence in the proper perspective. Ir panašiai su to žiaurumu, smurtu, taip pat irgi rodo tinkamą perspektyvą, kaip tai daryti. Yeah. So like there's stories of gruesome violence, like in the story of Parusharam and him killing so many Kshatriyas. Taigi yra tokios istorijos apie tokio žiauraus pykčio, apie Parashuramą, kaip jis nužudė labai daug žmonių. Krishna killing so many demons in creative ways. Taigi Krišna nužudė labai daug demonų tokiais labai kūrybingais būdais. But then the violence is there for a reason, to root out another violence. Bet tas smurtas yra ten su priežastimi, kad pašalinti smurto šaknį. Just like we use a thorn to take out another thorn. Tai panašiai kaip ir naudojame spyglį, tokį pašalinti kitą spyglį. And once that is done, violence stops. Ir kai tai yra padaryta, tuomet visas tas smurtas pasibaigia. When everything else fails, when good counsel fails, then violence has to be taken up. Ir kai visa kita nepavyksta gražiai to išspręsti, tuomet reikia imtis tokio smurto. But the point here is that devotees don't have to do that. Krishna does that. Bet esmė tame, kad atsidavusiems nereikia to daryti, Krišna tai daro. Krishna was the one who killed all the demons. The cowherd friends didn't kill. Mother Yashoda and Nand Maharaj didn't kill. So we learn that Krishna is the ultimate protector. Bet Krišna nužudė visus tos demonus, tai ne jo piemenukai draugai, ne motina Jašoda, tai mes išmokstame iš to, kad Krišna yra galutinis mūsų sergėtojas. And when we compare it to the violence, why watching violent movies and being exposed to violence in the modern world, why is that bad? Ir kai mes lyginame tai su moderniais filmais šiuolaikiniame pasaulyje, tuomet kyla klausimas, kodėl tai blogai. Because it's mainly done for one's own senses, for sense gratification. Nes visą tai daroma yra vien tik tai dėl to asmens jūsų tenkinimo. Who's killing, why they're killing, nobody knows. Kas žudo, kodėl jie žudo, nieks nežino. So children who are exposed to that kind of violence naturally grow up to be very violent. Vaikai, kurie mato tokį smurtą, jie natūraliai užauga irgi tokie žiaurūs. So therefore, exposure to video games, which are very, very violent a lot of the times, is not good. Todėl toks prieinamumas prie tų kompiuterinių žaidimų, kuriuose yra labai daug to smurto žiaurumo, tai nėra gerai vaikams. But the violence depicted in Bhagavatam cannot do any harm. Bet tas žiaurumas, toksai smurtas pavaizduotas Šrimad Bhagavatam, negali atnešti jokios žalos. So, of course, if they're watching some movies, even devotional movies, which are very violent, then you have to use your judgment. But regarding Srila Prabhupada's books, they're not harmful. Žinoma, net jeigu jie žiūri filmus, tokius dvasingus filmus, kuriuose labai daug smurto, tai jums reikia į tai atsižvelgti, ar tai tinkama. Bet kalbant apie Srilos Prabhupados knygas, tai viskas yra tinkama. What's this one? Okay. So, what is that? Okay, this is the one. Now, what is that? What is that, Prabhu, the title? Kaip Bhagavatam mokyti kiek paauglėjusius kūdikius nuo 2 iki 3 metų amžiaus. How to teach Bhagavatam for children that are 2 to 3 years old. Yes, so the toddlers. So according to the age groups, how do we teach Bhagavatam to small children, right? So, yeah, sorry. Pagal tas amžiaus grupės, kaip mokyti vaikus tokius labai jauno ankstyvaus amžiaus. So we show them pictures
Of course, this child is going to be hard to even show pictures, right? That is. Mes jiems rodom paveikslėlius ir žinoma, mūsų But- mažasis Subalas jam gal dar per anksti rodyti paveiksliukus. He may tear up the book, but what you could do is put nice pictures on the walls, right? You Jis have gal that. ir norės išplėšti knygą, bet ką galima padaryti, tai ant sienos pakabinti paveiksliukus. And then carry him and show him the pictures and like that. Tai And- jį nunešti tada prie tų gražių paveikslėlių ir tai parodyti tokiu būdu. So, and then the atmosphere in the house, if it's very devotional, the chanting and the hearing and it's all going on, then that's it's a very powerful effect on the child. Ir tuomet, kai ta visa atmosfera namuose yra kartojimas ir klausimas, turi labai galingą įtaką vaikui. Okay, 4 to 7. So the children, they are older and they are may not be able to still to read, but so we can read to them the translations. Taigi vaikai nuo 4 iki 7 metų amžiaus, galbūt jie dar neišmoko skaityti, bet galima jiems skaityti. Yeah. So it's amazing how much they take in even at this age. Ir nuostabu pastebėti tiek, kiek jie įsisavina net ir būdami tokio amžiaus. When we read the translations to them, we can create a picture in them for them. Ir kai mes skaitome tos vertimus, jiems mes galime nupiešti tokį vaizdinį. And we can ask questions to challenge them based on their level. Ir galima jiems užduoti klausimus priklausomai nuo to, kokiam jie lygi. And children, they sit through it. If you make it very creative, they'll sit through 40 minutes or 45 minutes. Tai jie gali net ir išklausyti visą tai ir 45 minutės. Children even at that age, if you teach them Bhagavatam every day, they are able to go really deep. Ir vaikai net ir tokio amžiaus, jeigu jūs kasdien juos mokote šimo Bhagavatam, jie labai giliai į tai gali įsigilinti. There was one boy, he was my grandson, and I was doing over Skype, Bhagavatam with him. Taigi su savo anūku mataji studijavo šimo Bhagavatam per Skype'ą. And we were reading the Dhruva story about Dhruva going on the airplane coming to him so he could go back to the spiritual world. Ir jie skaitė apie tą istoriją apie Dhruva Maharažą, kai jisai lipo į tą erdvėlaivį, kad galėtų grįžti atgal į dvasinį pasaulį. So there's a beautiful description of the airplane and Nanda and Sunanda sitting in that airplane who had come to take him. Taigi yra labai gražus aprašymas to erdvėlaivio ir taip pat ir apie Nandą ir Sunandą, kurie tenais sėdėjo ir buvo pasiruošę jį gražinti. And when he heard that, he was 4.5, and then he said, "Daddy, I want to go in that plane." Just like a child would want to do that. Ir jis, kai tai išgirdo, jis tą pasakė, tėvelį, aš noriu į tą erdvėlaivį įlipti. So I told him that, okay, one day you can go. You become qualified and you can go, and Krishna will come and take you. Ir Yeah. jis tuomet pasakė, taip, vieną dieną tu būsi kvalifikuotas ir Krishna ateis tavęs pasiimti. But he insisted. He said, "No, but I want to go now in that plane." Bet jis taip įnirtingai teigia, kad ne, aš noriu dabar keliauti su tuo erdvėlaiviu. So I was thinking what to say, and then I said, "Okay, you can go, but remember your mother and father won't go with you. Is that okay?" Tuomet pasakė, taip tu gali keliauti, bet prisimink, kad tavo mama ir tėtis nekeliaus, ar tau tai viskas gerai dėl to. So he thought for a little bit, and he said, "I don't think I'll go because I don't want to make the same mistake as Ajamal did." Tai jisai pasakė, aš manau, kad I'll go or not go. I won't go. Tai jis pasakė, aš nekeliausiu, nes nenoriu padaryti tą pačią klaidą, kurią padarė Ajamila. So you know the connection? Why Ajamal, in the story of Ajamal, he fell down, right? He fell down with a prostitute. After being raised a Brahmana, he fell down because he saw a prostitute one day and he went with her and left his wife. Tai ar žinote tą ryšį, to istoriją, kai
turėjo bendravimą su prostitute ir tuomet jis paliko savo žmoną ir išėjo su prostitute. And one day when he was on his deathbed, he was 88 years old, and the Yamadutas came to take him because he had become very sinful. Ir kai jis buvo tokioj mirties akivaizdoj, Jamadutai atėjo jį pasiimti, nes jis buvo labai nuodėmingas. He had left his chaste wife and he was living with the prostitute, doing all kinds of bad things. Jis paliko savo skaičią žmoną, ištikimą ir tuomet pasirinko daryti tokius nuodėmingus dalykus. So when he saw the Yamadutas, he got really scared and he started chanting Narayan. He started calling his son, little one. He was 88 years old. He still had a little toddler son. And his name was Narayan, so he started calling Narayan. Ir kai jis pamatė tos Jamadutus, jis labai išsigando ir pradėjo šaukti savo mažą sūnų Narayaną. Jam tuo metu Džinulai buvo 88 metų. So when he chanted Narayan, the Vishnudutas came, Krishna's messengers, and forbade the Yamadutas from taking him to hell. Ir kai jis kartojo Narayanos vardą, tuomet atėjo Višnudutai ir uždraudė jiems pasiimti, Višnudutai uždraudė Jamadutams pasiimti Džinulą. So he got a second chance. Taigi jis gavo antrą šansą. And when he realized that, he reformed, when he didn't die, so when he got up, he totally changed his life. He left everything and went to, where did he go? Not Badrika Ashram, maybe Haridwar somewhere, yeah. Ir kai jis visą tai suvokė, po šitos visos patirties, jis nemirė ir tuomet jis viską paliko ir nukeliavo į Haridvarą. And he totally changed his life. Ir jis visiškai iš pagrindų pakeitė savo gyvenimą. And one of the things that happened with him is, Prabhupada writes that he was very, very regretful of his sinful habits. Ir taip pat čia Prabhupada rašo, kad jis labai gailėjosi savo nuodėmingų įpročių. So he regretted about neglecting his old parents and leaving his chaste wife. Taigi jis labai gailėjosi, kad nesirūpino savo senyvo amžiaus tėvais ir žmona. So he remembered that. Then he didn't want to do the same thing. Tai jis prisiminė visą tai ir jis nenorėjo taip pat taip negerai elgtis. So you see how he brought two stories together. And the Ajama story I did long time ago. Ir matote, kaip jis surišo tas dvi istorijas, tokiu būdu sujungė. Ir matote tą Ažinos istoriją, mokino tą berniuką prieš gan nemažai laiko. So what, the character, the moral training, the comparison, this is the academic skills, so all this is coming together, you see. Tai visą tai susijungia į tokią visumą, tiek tas būdas, tos savybės ir Yeah. akademiniai įgūdžiai. And I've experienced that personally with many children. Ir tai matote patyrė su daugeliu vaikų. And that's the age group of 4 and 5. Ir tai yra tokia amžiaus grupė tarp 4-5 metų. Very, very powerful. Labai labai galinga. There's another child that I was teaching, and he had a similar, answer. Not with this story, but with another story. Ir taip pat jį mokino ir kitą vaiką, kuris turėjo tokią panašaus tipo atsakymą su kita istorija, bet irgi taip sujungęs kartu. So if I tell you these are all one or two more stories, it'll take a lot of time. Ir jeigu aš papasakosiu jums visas tas vieną ar tas dvi istorijas, Yeah? tai užims You want per me daug to? laiko. Okay. There's another boy that we were reading, the Vaman Dev story, where when the Lord expanded to cover the entire universe with one step. Ir tuomet dar buvo vienas berniukas, su kuriuo Mataji skaitė istoriją apie Vamaną Devą, kaip jis padidėjo ir su vienu žingsniu peržengė visą visatą. And Bali Maharaj saw himself under Krishna's step, Ir when, yeah. Bali Maharadža pamatė save po tuo žingsniu taip pačiu.
So immediately he said, oh, that's just like the story of when Mother Yashoda, when Krishna opened his mouth and Mother Yashoda saw herself in Krishna's mouth. Ir tuomet tas berniukas pasakė, o tai panašiai kaip ta istorija su Krišna ir motina Jašoda, kai Krišna pravėrė savo burną ir tuomet motina Jašoda pamatė save Krišnos burnoje. See, he brought two stories together, compared them. Very sharp. Taigi vėl jis tas dvi istorijas paminėjo ir palygino jas tarpusavį. Another child was questioning about whether Vritasura is a demon or a devotee. Dar vienas vaikas kėlė tokį klausimą, ar Vritasura yra demonas ar atsidavęs. I mean, that story of Vritasura in the 6th canto is so deep. Ta istorija apie Vritrasurą šeštoje giesmėje yra labai gili. Even though Vritasura is such a big demon, but he's such a great devotee, and it appears that Krishna is supporting Indra, but actually he's supporting, favoring Vritasura by taking him back to Godhead. Ir Vritrasura atrodo, kad yra iš tikrųjų demonas, bet taip pat jis yra ir labai didelis atsidavęs. Ir nors taip išoriškai gal atrodo, kad Krishna palaiko Indrą, bet iš tikrųjų jis palaiko Vritrasurą. So in other words, children learn that you cannot judge by external circumstances. Tai kitais žodžiais tariant, vaikai išmoksta, kad negalima spręsti pagal išorę ir išorinės aplinkybės. Yeah, very powerful message in today's world. Labai galinga žinia šiuolaikiniame pasaulyje. Okay, the devotion does not depend on birth or color or any type of external circumstances. Taip palytas visas išorinės aplinkybės nereikia spręsti, tai odos spalva taip toliau. Okay. So this is the higher age group, and it goes on even for anybody, even for an adult. Taigi yra tai vyresnė amžiaus grupė nuo 8 iki 15 metų, bet taip pat jinai gali būti pritaikyta ir suaugusiems. And the same process, except the questions become deeper, the discussion becomes deeper. Ir tas pats procesas, klausimai ir diskusijos tampa gilesni. Not the what happened, but rather how it happened and why it happened. Ne vien tik tai kas nutiko, bet kaip tai nutiko ir kodėl tai nutiko. Just a little side thing, when I was teaching Bhagavatam to the children, they had studied for about 6 years, and somebody suggested that they take a class at the university. Tai dar toks vienas dalykas, kurį norėtų paminėti, tai kai jos vaikai studijavo Šrimad Bhagavatam už 6 metus, kažkas pasiūlė, kad jie įstotų į universitetą, tenais eitų į pamokas. We were running a restaurant, and this chairman of the English department, he would come and eat at the restaurant quite regularly. Ir kai jie turėjo tą restoraną, vienas toks žmogus atsakingas už anglų kalbos fakultetą, tą skyrių, ateidavo ir tenais valgydavo. After observing the way they were talking, the vocabulary, which was coming from Srimad Bhagavatam, he was very impressed, and he said, well, why don't you let him take a class? And he was only 12 years old. Ir jis išgirdo visą tą žodyną, kurį naudojo, ir išmoko jį tą žodyną iš Srimad Bhagavatam. Tas vyras, anglų kalbos žinovas, jis labai nustebo ir pasiūlė, kad vaikai ateitų irgi į universitetą, ir tuo metu vienam iš tų sūnų buvo 12 metų. And I thought he's joking, because he said, no, he's the chairman, so he probably knows what he's talking about. And he said, no, he encouraged me further, and so I said, okay. Ir iš pradžių matėsi, pagalvojau, kad jis tiesiog čia juokauja, bet kadangi jis tenais užėmė tas atsakingas pareigas, jis buvo atsakingas už tą departamentą, todėl jisai pasakė, ne, iš tiesų, kad jis rimtai šneka.
I was actually very happy because we had studied Bhagavatam for 6 years and I was thinking, now what? What should I do? Ir iš tikrųjų mataji labai nudžiugo, nes jie jau 6 metus studijavo Šrimad Bhagavatam ir galvojo, ką toliau daryti. And so he took the English composition class. He went to try to apply for that, but all the classes were full. Ir jis norėjo užsirašyti į anglų struktūros sudarimo pamokas, bet visos klasės jau, viskas jau buvo užpildyta. So he said that the professor said, okay, let him apply for the next level course. Ir tuomet mokytojas pasakė, gerai, gali tuomet jis bandyti prisijungti prie aukštesnio lygio. But even that was full Ir tas buvo visas užpildytas, because we applied very late. nes jie teikė tas paraiškas per vėlai. So he said, okay, try for the English honors class. Tai tuomet dar aukštesnio lygio anglų tas kursas. But the first level honors class was also full. Bet pirmo lygio tas kursas vėlgi buvo visas užpildytas. So the last one was the second year honors class. Tai ir paskutinis tas buvo, tai buvo 2 metų tas kursas. And he said, go for it, let him do that one. And yeah. Tai tuomet pasakė, kad leistų jam tą kursą mokintis. So we had to get permission from the class teacher and she agreed. Tai jie turėjo gauti leidimą iš to kurso mokytojo ir jis sutiko. So my son writes his experience of walking into a class with students 6 years older than him. Taigi sūnus pasakoja, kad tą visą patirtį, kaip jis prisijungė tenais ir visi studentai buvo 6 metais vyresni už jį. And when he was handed the reading list, he couldn't understand what it is. Ir jis, kai perskaitė tą sąrašą, ką jam reikia perskaityti, jis nesuprato. Our curriculum was entirely based on Srila Prabhupada's books. Visa jų programa buvo pilnai pagrįsta šios Prabhupados knygomis. So he had there was a list where he had to study Shakespeare's Hamlet Taigi tam sąraše buvo taip pat ir Šekspyro Hamletas and Homer's Odyssey and other Mexican writers. taip pat ir Odisėja ir kiti meksikiečių kūriniai. And he was very nervous because he had never studied those books. Ir jis buvo labai sunerimęs, labai jaudinosi, nes jis niekuomet nestudijavo tų knygų. And as he started getting his first assignment and he started tackling it, he was actually quite surprised. Ir jis, kai gavo pirmą užduotį, tuomet ir pradėjo ją daryti, jis labai nustebo iš tikrųjų. Because he found many similarities. Nes jis atrado labai daug panašumų. There were references in Shakespeare about reincarnation. Nes buvo daug nuorodų tiek ir Šekspyre apie Šekspyro kūrinyje apie reinkarnaciją. And there were other books that I can't remember which one was it, but maybe Odyssey, where there were descriptions of big banquets and feasting. Taip pat buvo ir toj knygoje galbūt Odisėjoje, kur buvo prašymai apie didelės šventės. Very similar to Lord Chaitanya Charitamrita, where Lord Chaitanya and the devotees are always feasting and dancing. Panašiai kaip ir Chaitanya Charitamrita parašyta, kaip atsidavę visas tas puotas kelia ir šoka. So when he submitted his first assignments, the teacher was actually very happy with him. Ir kai jis pridavė tas pirmas užduotis, jo mokytojai buvo labai laimingi, jam patiko tai. She later told me that while other students were trying to do the story line, the plot line, just like narrating the story, this happens and that happens, this kid was going deep into it and trying to see the thinking of the author, trying to go deeper. Ir tada tas mokytojas pasakė, kad kai kiti vaikai tiesiog aprašinėjo tai, kas nutiko, visą tą istoriją, tai Mataji sūnus giliau į visą tai pažiūrėjo ir bandė suprasti tą autoriaus poziciją.
And she was so happy she gave him a straight A. Ir ji buvo tokia, jai tai tik patiko ir ji davė jam aukščiausią įvertinimą. So you can see that what Bhagavatam does, even without any background in any subject, they were able to, tackle it. Taigi galima pamatyti, kaip veikia tai šiame Bhagavatam, kad bet kurią temą, bet kurį dalyką jie puikiai įveikia. Yeah. So, and that happened with every subject that they took. So, after that, it led to every semester. Once they were admitted, they were able to take more and more subjects, right? Ir taip buvo, taip jiems sekėsi gerai su kiekvienu iš dalykų, kurie mokėsi. Ir taip jie galėjo kiekvieną semestrą vis ir daugiau dalykų pradėti mokintis. So they were taking all subjects first time: psychology, sociology, anthropology, for the first time. Taigi visus tus dalykus iš pat pirmo karto mokinosi, tai sociologija, antropologija. And they didn't have any problem. Ir jie neturėjo jokių problemų. So the point of the matter is that how Prabhupada says that when you study Srimad Bhagavatam, you study, it covers all subject matters of the world. Taigi, esmė tokia, kaip Šrila Prabhupada sako, kad jeigu studijuojate Srimad Bhagavatam, tai padengia visus dalykus, visas temas pasaulyje. And because they all also doing, remember I told you yesterday how we were doing the 5 R's. So the English was the basis for all humanities, and math, I was teaching them Bhagavatam, math, music, memorization, and a bit, yeah. Taigi atsimenate, kai vakar šnekėjome apie tos visus dalykus, kur iš R raidės prasideda anglų kalba, tai matematika, anglų kalba, muzika. Mhm. So the humanities were being covered just with Srimad Bhagavatam. So they were able to take all those subjects. And on the math side, because they had math background, they were able to take math classes, physics, chemistry. Taigi visi tie humanitariniai mokslai buvo padengti vien tik Srimad Bhagavatam studijomis, o kadangi jie turėjo pagrindus matematiniuose, tiksliuosiuose moksluose, taip pat jie galėjo mokintis ir fizikos, chemijos, matematikos. So when you develop good language skills, you are able to do math. Ir kai jie išmoksta gerų kalbos įgūdžių, taip pat jiems gerai gaunasi ir matematika. In other words, you can do math better. You still have to study math, but because so much of it is just comprehension, trying to understand the problems and things. Tai esmė tokia, kad vis tiek jiems reikia mokytis tos matematikos, bet tai sekasi taip geriau, kai jie turi tos kalbos įgūdžius, nes labai daug matematinių problemų yra pagrįstų taip, kaip jas suvokiam. So these skills of critical thinking, good reasoning, these are skills that one can apply in any area. Taigi šitie kritinio mąstymo ir priežasčių tokio pagrindimo tie įgūdžiai, juos galima pritaikyti bet kur. And the child can excel in whichever varna he takes. Ir vaikui gali puikiai sektis bet kurioj varnai, kuris pasirenka. So it's not just for children who like philosophy. It's for any child who, wherever he's attracted, is going to give those skills to function in that, to do well in that area. Taigi nėra tiems vaikams, kurie domisi, turi polinkį filosofiją, bet kuriam iš vaikų padės jam funkcionuoti tiesiog pasirinkta sritimi. Okay, so I've already covered quite a bit of the Dhruva story, but this is an example that I'd like to point out. Taigi tai yra Dhruvos istorija ir mataji labai patinka šitas pavyzdys. Like I was saying, there's so many lessons. For example,
Dhruva's mother was a good, in the king, the question arises why the king did not suffer a reaction. Taip pat tuomet kyla klausimas, kodėl karalius nepatyrė jokios reakcijos, jam nereikėjo kentėti už tai. When Dhruva wanted to sit on his lap, the king ignored him. He did not put his son on his lap. Kai Dhruva Maharaja norėjo atsisėsti savo tėčio ant kelių, karalius jį ignoravo, jis norėjo savo sūnaus priimti. But he put his stepbrother on his lap. He was already sitting on the lap. But to Dhruva, he did not offer to put him on his lap. Taigi jis pasodino savo Dhruvos Maharažos tokį pusiau brolį ir iš tėvo pusės brolį, bet nenorėjo priimti Dhruva Maharažos ant kelių. And his favorite wife, Suruchi, getting that hint, she became very cruel to Dhruva. Ir tuomet to karaliaus žmona, pati mėgstamiausia Suruchi, ji tapo labai žiauri Dhruvai Maharažai. She told him to that he could never sit on his lap because he's born from a lesser queen. Ji pasakė Dhruvai, kad jis negali sėdėti ant savo tėčio kelių, nes jis gimė iš žmonos, kuri nėra tokia mėgiama. And that drove Dhruva out of the house. Ir, sorry? That drove him out of the house. Ir tai išvarė iš namų. So it was he was really responsible for the whole thing. Tai iš tikrųjų tas karalius buvo labai, jis buvo atsakingas už visą tai. But yet he didn't suffer reaction, but Suruchi did. Bet jis nekentėjo jokių reakcijų už tai, bet Suruchi teko už tai kentėti. His favorite wife she died in a fire. Taigi jo pati mylimiausia žmona mirė per gaisre ugnyje. And her son Uttama also died. Ir Killed. jos sūnus Uttama taip pat numirė. So they both got very heavy reactions, but he did not. Tai jie abudu gavo tokias labai sunkes reakcijas, bet karalius ne. So Prabhupada explains why. Because he was he was atoning for his mistake. Tai Šrila Prabhupada paaiškino, kodėl taip nutiko, dėl to, kad jis gailėjosi dėl to, ką padarė. Day and night he was regretting for his fault. Dieną ir naktį jis gailėjosi dėl tų savo klaidų. He left the kingdom, gave up ruling the kingdom. Jis paliko karalystę, paliko tą valdymą. So Srila Prabhupada talks of the importance of atonement or saying sorry. Taigi Šrila Prabhupada mokina apie apgailestavimo arba atsiprašymo svarbą. And so great lessons we can teach our children, when you make a mistake, how do you atone for it? Taigi geros pamokos, kurias išmoksta vaikai, kurias galime mokyti vaikus, kai padarėme klaidą, kaip gailėtis to. It's not enough just to say sorry and walk away. Tai neužtenka tiesiog atsiprašyti ir nueiti į šalį. One has to actually feel, get into the other person's shoes and actually feel what they have done. Ir žmogui reikia įsijausti į to kito žmogaus būseną, ką jisai jautės, kaip jo veiksmai paveikė tą kitą žmogų. And be deeply regretful. Ir labai giliai gailėtis. Okay, so that's another wonderful lesson from this, teaching children how to say sorry and what it means to offend a devotee. Tai dar viena pamoka, nuostabi, kurią vaikai gali išmokti, tai kaip atsiprašyti ir ką reiškia įžeisti atsidavusį. Another lesson we learn is how to take something terrible that happens in our life, how to make it wonderful. Ir dar viena pamoka, kaip paimti kažką baisaus, kas nutinka mūsų gyvenimuose ir paversti tai nuostabu. How Suniti took something so unfortunate that happened in her life and she paved her way back to Godhead practically. Ir kaip Suniti paėmė tai,
due to her chastity to Krishna. Dėl to jos ištikimybės Krišnai. That even though she was, she was mistreated and she had to leave the palace and because the king left her, even though she was the most unfortunate woman, she became so glorious. Net ir tuo atveju, kai taip nutiko, kai jis buvo neteisingai pasielgta ir karalius taip paliko ir išdavė, vis tiek ir turėjo jį palikti rūmus, vis tiek ji tapo pati šlovingiausia moteris. Yeah, due to her chastity to Krishna. Dėl jos tos ištikimybės Krišnai. So wonderful lessons, how one can become glorious in life. Taigi labai daug nuostabių pamokų, kurios moko, kaip tapti šlovingais gyvenime. So these are the deeper lessons for all, older children, where they can go really deep, and it really helps these children to become strong internally. Yeah. Tokios gilesnės pamokos, kurios padeda vaikams taip giliau panerti ir taip pat tai jam padeda tapti stipriais vidumi. So there's many, many lessons like that. Lord Chaitanya was hearing Dhruva and Prahlad's story again and again, hundreds of times, because of the lessons that the story gives us. Tai viešpas Chaitanya Mahaprabhu šitas istorijas apie Dhruva Maharadžą ir Prahladą Maharadžą norėjo klausyti ir klausė vėl ir vėl, nes ten buvo labai daug nuostabių pamokų. Like if you are in the Grihastha ashram, those verses that dealing with Grihastha, they speak very loudly to you. Tai pavyzdžiui, jeigu esate Grihastha ashrame, tai tie posmai, kurie šneka apie šią temą, tai labai jums atliepia, rezonuoja. At that time in your life. Tuo metu jūsų gyvenime. If you're a Vanaprastha, then those verses in the Bhagavatam will scream at you, and you know exactly what you want to do. Jeigu jūs esate Vanaprastha, tai tie posmai iš Bhagavatam, kurie kalba apie tai, jums irgi labai atliepia, labai stipriai rezonuoja. If you're a brahmachari, you'll do the same way. Ir panašiai, jeigu esate brahmachario ashrame. So in other words, that's why there's so many lessons, because there's so many different things that's happening in one story. Todėl tokiu būdu yra labai daug skirtingų pamokų, nes daug kas nutinka toj vienoj istorijoje. Okay. These are the lessons. Can you read that, Mataji? Taigi čia yra pamokos parašytos skaidrėje, tai nepavydėk, jei kažko nori, prašyk Krišnos, visada būk pasikaustęs tolerancija ir sąžiningumu, veik ryžtingai ir susitelkęs, savo atsidavimo tarnystę galime pakeisti pasaulį, Krišna yra geras ir gailestingas. Okay. I think what is that? This is for tomorrow. I mean on Monday. So we'll stop here. And if anybody has any questions Gal kažkas turi klausimų or comments. arba komentarų? Yes. Yeah, the last one is like if you want something, then you ask Krishna. So we teach children like this. And what if the child says, "I asked Krishna, but he didn't give me anything, and he didn't react"? Yeah. So that's a deep. Yeah. Klausimas yra toks, buvo pasakymas vaikam mokyti, kad jei kažko nori, prašyk Krišnos, kad ir jeigu tas vaikas sako, tai aš prašiau ir Krishna nieko nepadarė. Yes. So these are the deeper points in anything, right? So we have to explain to the child that Krishna is our well-wisher, so he only gives when we really should have it. Tai yra tokie gilesni momentai, kai mes turime paaiškinti vaikams, kad Krišna yra mums gero linkintis ir duoda mums
tai, kas tik yra naudinga. He loves us so much that he doesn't want to give something that's going to be harmful for us. Ir jis nenori mums tai duoti tai, kas mums bus žalinga. So that's another deeper level. Of course, there's even further, things that come beyond that also. Yeah. Taigi toks gilesnis lygis, aišku, ir už to lygio dar yra daug dalykų. But then Krishna has given us so much too. Bet taip pat ir Krišna tiek daug davė. See, we have to, and then we have to relate it to a story, which brings that answer out. Ir tuomet tai turime sugretinti, sulyginti su istorija, kurią tai pabrėžiama. Because children will understand through stories. Nes vaikai supras tai per tas istorijas. So in the same story of Dhruva Maharaj, when Krishna appeared to him, in front of him after his 6 months of austerity, then Krishna told him that I'm ready to give you whatever you wanted. You came to me for something. Tai ir toje pačioje istorijoje apie Dhruva Maharadžą, kuomet Krišna apsireiškė prieš Dhruva Maharadžą po 6 mėnesių askezės ir pasakė, kad aš esu tau pasiruošęs suteikti viską, ko tu nori. So because when Dhruva didn't want anything, then Krishna gave it to him. Ir tuomet, kai Dhruva jau nieko nenorėjo, tuomet Krišna viską davė jam. So he had to, but when he wanted it, it was not good for him, so he was not given at that time. Bet kai jis to norėjo, tuo metu jam tai nebuvo gerai, todėl ir nedavė jam Krišna. So in other words, Krishna gives it only when he thinks it will help us in our devotional life. Taigi Krišna tai mums išpildo tos troškimus duoda tik tuomet, kai galvoja, kad mums tai padės dvasiniam gyvenimui. Then they read stories, like the Pandava story, how Krishna takes away everything from the Pandavas, right? Tuomet ir skaitome istoriją apie Pandavus, kaip Krišna viską atima iš Pandavų. But then he gave so much afterwards when they became emperor. Bet tuomet jis tiek daug jiems suteikė, kai Yudhishthira Maharajas tapo imperatoriumi. So again, you tell them story after story with that kind of theme, and so they understand Krishna takes away, Krishna gives according to what is best for us. Taigi tokia tematika perteikiama, kad Krišna gali atimti, gali duoti, apdovanoti ir jis taip elgiasi atsižvelgiant į tai, kas mums geriausia. Okay. Examples, stories. That's the best way to teach them. Pavyzdžiai istorijos taip pat geriausias būdas. mokytis. Yeah. Anything else anybody has? Yeah. Thanks. Čia kokie tas antras, kai sako, jeigu nori, prašyk Krišnos. Ir Krišna tol neišpildo, kol tu pradedi to nenorėti. O tai jeigu kada jisai išpildo, tu to nenori, tai kam tau tas išpildymas tada reikalingas? So we're saying that Krishna fulfills desires at that time when we don't want it anymore. So, but we don't want that anymore. So why is he fulfilling that desire then? Because there's a need for Dhruva to become a king at that point. Nes yra poreikis, kad tuo metu Dhruva taptų karaliumi. I mean, his father has left the kingdom. There has to be a king. Jo tėvas paliko karalystę, todėl reikia karaliaus. And also, Dhruva showed virtuous character. So Krishna is also showing that a virtuous person is always victorious. Taigi Dhruva parodo tokį garbingą būdą, charakterį ir Krishna rodo, kad žmogus, kuris turi tokias garbingas savybės, jis visuomet sėkmingas, jam visuomet sekasi, jis nugali. Krishna tells Dhruva, I order you to rule. He ordered Prahlad the same way. Prahlad also didn't want the kingdom. One of the mission of the Lord is to wipe out, lawlessness and bad rule, and to install good leaders. Taigi viena iš Krišnos misijų
situacijų, tai pašalinti tuos netinkamus lyderius ir pakeisti juos gerais lyderiais. Yeah. So in the Dhruva lineage, when there was no good king, they asked Priyavrata to come and rule, even though he didn't want to become king. Yeah. Ir iš tos Dhruvos protėvių tų kartų, kai nebuvo tinkamo lyderio, tuomet paprašė Priyavratos, kad jis ateitų ir valdytų. So sometimes, people are needed, and devotees surrender to that need of Krishna. Kartais žmonės yra reikalingi ir atsidavę taip nuolankiai nusileidžia tam Krišnos norui. Okay. He's asking if he can ask you a personal question. Okay. Yes. Pavyzdžiui, senatvėje būtent norisi, kad Krišna kuo greičiau išvaduotų iš to, kaip sakant, tarkim, iš tos lavonienos senstančios. Ir, pavyzdžiui, ir atrodo, tokia dilema bus, kad kol tu prašai, nori, tave niekaip neišvaduoji, tu kankiniesi, sensti, lūžinėji, o kada tu nenorėsi jau, kad išvaduotų tos mirties, norėsi gyventi, tai tada tu ir atimsi. Tai kaip su tuo dalyku daryti, nes mane persekiojo toks noras. So he has this issue, he has this desire so that Krishna could free him and liberate him from this aging body, because it's causing him a lot of suffering. So in the same way he's thinking, maybe now that I want to leave this body, Krishna is not granting me this wish, but maybe later on in my life when I want to live, then I have to die. So how to deal with that? Then you go back to Krishna. When you want to live, but by then you would have purified. You would be purified by then. So you can, when you want to live, and Krishna is saying you die, well, he's calling you back because by then you would have given up all the bad things in all the contamination that we're coming with, all of us. We would be purified by then. Yeah. Sako, kuomet jūs jau norėsit gyventi ir gal reiks numirti, tada galėsit grįžti namo gal pas Dievą, nes apsivalysit nuo visos taršos gyvenime. The reason why he's not letting you die now, because there's a lot of work for him to do still for you. You see? So sometimes we want for Krishna to purify us immediately and make us pure, but are we ready to take the suffering that is needed to purify us? We are not ready, you see? Kartais mes norime, kad Krishna mus apvalytų čia ir dabar, bet mes nesame pasiruošę priimti visų tų kančių, kurios reikalingos, kad įvyktų tos apsivalymas. Just like there's a story of one person went to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj. I think Gaur Kishore Das Babaji. He went to him and he says, I want to become a pure devotee. And then he said, Baba, are you ready? Are you ready to suffer? Gaur Kishore, I think that. Nori, kad jie valytų, tai jis nori būti tyras bhaktas ir ta pasakė, ar jūs esate pasiruošę priimti visus tos sunkumus. So sometimes we want to go back to Godhead, but we are not ready to suffer, because we need to be, Krishna has to clean the heart and destroy all the remnants that are still left of the anarthas. So he has to clean that.
And for that cleaning process is very painful. Tai kartais mes norime grįžti atgal pas Dievą, bet mes nesame pasiruošę priimti tos visas kančias, tos sunkumus, ir nes tas anartų pašalinimo procesas yra labai skausmingas. So the process is simply to surrender. Whatever Krishna wants to do with us, we just surrender to that. Tai procesas yra tiesiog atsiduoti, ką Krišna su mumis nori daryti, mes turime tam paklusti. So Krishna says that when I'm merciful to somebody, I give them whatever they want. Ir Krišna sako, kad kai aš esu maloningas kažkam, aš jiems suteikiu viską, ko jie nori. But when I show my supreme mercy to a devotee, I take away everything. Bet kai aš parodau pačią didžiausią malonę, tuomet aš atimu iš jų viską. Because Yudhishthira Maharaj was also thinking like you are thinking at one point. Nes Yudhishthira Maharaja taip pat galvoja taip, kaip ir jūs mąstote vienu metu. He was thinking, I've done so much. We've given everything for Krishna, and look at what he's doing. He's driven us out of the palace. We're wandering for 14 years, hungry, not a place to live. What is this? Jis sako, aš tiek daug padariau dėl Krišnos, tiek daug jam daviau ir pažiūrėk, ką jis padarė. Jis mus išvarė iš rūmų, mes turime 14 metų klajoti, alkani visi, ką jis čia padarė. And then Krishna said, so that's when Krishna spoke that verse, that if when I'm supremely merciful to somebody, I take away everything. Todėl Krišna pasakė tą posmą, kad kai aš labiausiai maloningas kažkam, aš viską atimu. Of course, Yudhishthira Maharaj was very, very, on a very high platform. Žinoma, Yudhishthira Maharaja buvo labai aukštoj pakopoj. He's really asking for our benefit. Jis tai klausė dėl mūsų pačių naudos. For him, it didn't matter whether he was in the forest or in the palace. Jam iš tikrųjų nebuvo svarbu, ar jis miške, ar rūmuose. So we just simply surrender to the will of Krishna. Whatever he wants to do with us, we surrender. Taigi mums tiesiog reikia atsiduoti Krišnos valiai, ką jis, kada norim su mumis padaryti, mes turime tam atsiduoti. And one day when we are ready and clean, then he will just simply take us back to Godhead. Ir kai išaus ta diena, kuomet mes būsime švarūs ir pasiruošę, jis ateis mus pasimti pas save. And he's going to free us from all the suffering. Ir jis mus išlaisvins iš visų tų kančių. Okay. I have two questions about Srimad Bhagavatam. Maybe you can share from your experience how you were teaching it to your children. So one would be like, there's a story about Brihaspati, and it's like, it's not a good example what he did. There's how he raped a pregnant woman, and there's not kind of like a bad consequence for him. So how do you explain it to your children? Oh, where is it in the Bhagavatam? I have. Norėjau paklausti mataji Mhm. klausimų, tai pirmas klausimas Okay. apie Brihaspatį. Kaip jinai paaiškino savo vaikam, kai jisai išprievartavo nešę moterį ir tarsi kaip ir negavo jokios reakcijos. Tai So, okay. Okay. Yeah. Okay. So, considering that story is there, a similar story, you can say, not similar, but I'd like to compare that with that. So because I'm aware of that story and I can try to answer that. You know, when Brahma runs after his daughter, right? That also. So Prabhupada explains, and the Acharyas explain very nicely that actually
Brahma was not under those modes, where he was, Krishna is showing through him an example that how one has to be so careful. One has to be so careful that this can happen to anybody, So one must be very careful. So we cannot relegate Brahma to that level of being like one of us. He's way beyond. He's a very powerful personality, a pure devotee of Krishna. So, go ahead. Panaši istorija, kurią Marta čia norėtų paminėti, tai yra apie Brahmos istoriją, kuomet jis nusivijo savo dukrą. Ir Šrila Prabhupada ir Ačarijos paaiškina, kad iš tikrųjų Brahma nebuvo paveiktas tų gunų, jis nebuvo tam lygiai, bet Krishna tokį kaip žaidimą padaro, kad parodyti mums, pamokyti, kad būtume atsargus, nes tai gali nutikti bet kam, bet tai nereiškia, kad reikia Brahmą nužeminti iki tokio lygio, kad jis veikiamas. So you see that Kad jis nėra toks kaip mes. So you see the lesson that Krishna is trying to, he actually picks out his pure devotees to teach us lessons. You see? Pasirenka tyrus bhaktus, kad pamokyti mus pamokų. You see, so if we try to see it the other way, like, okay, Brahma did that, so it's okay. Suppose somebody thinks in a perverted way that what Brahma did it, so it's okay. Then obviously there's going to be a terrible fall down, right? So one has to read the purports and understand why this pastime happened, okay? Because that same Brahma was, when he was creating this universe, he was, Krishna's agent. He got the ideas of creation from Krishna. He was so surrendered, right? Taigi kažkas, kas gali tai skaityti, gali pagalvoti, kas turi tokių iškreiptų idėjų, kad perskaitęs, kad tai iš tikrųjų teisinga. Ir dėl to mums reikia komentarus, kad giliau suprasti, dėl ko viskas vyksta. Nes yra ta istorija, kad tas pats Brahma, jis gavo visą įkvėpimą iš Krišnos ir jis buvo labai atsidavęs Krišnai ir jis kūrė, atliko tą kūrimą. And even when he did that, then all the sages who were trying to put reason in him, like, look, what are you doing? They came to give him advice and he couldn't, he just wouldn't listen to them. Okay, and he kept running, just running behind it. Nothing happened beyond that, but he kept running. Ir kaip buvo ta istorija, net ir išminčiai atėjo jam paaiškinti ir pasakyti, kodėl jis bėga paskui, bet jis nieko neklausė ir toliau bijosi. So again, the lesson is that that when a person becomes lusty, how nothing works. People tell you, people try to warn you or whatever, but that's the nature of lust. So another lesson through that. So in other words, Krishna is trying, and by picking out a pure devotee to do this, it has a very powerful message, you see. Taigi, dar Krishna mums nori pamokyti, kad kai žmogus yra geidulingas, tai niekas neveikia, negali sustabdyti. Jis pasirenka savo tyrus bhaktus ir tuomet ta pamoka yra labai stipri. And ultimately Brahma gave up his body because he was so, when he actually came and when he realized what he's doing and he stopped, then he gives up his body out of disgust. Ir galiausiai Brahma sustojo ir suprato, ką padarė, tuomet jis paliko savo kūną iš to pasišlykštėjimo. The same way Lord Shiva is running after Mohini Murti. How can that happen? But Krishna again shows it to see that even Lord Shiva, it can happen to Lord Shiva, and he made him run through the across the area where all the sages were residing, right? So to warn them, the sages, that look, you're thinking you're very, protected, that you're great, but not really. Anybody can happen to them, right? Panašiu būdu, kaip ir Šiva nusivijo Mohini Murti, tai jis bėgo per tą vietą, kur buvo išminčiai, nes
paprasčiau nutiko. See? So how he picks his devotees to teach us a lesson. So I'm thinking that with Brahaspati also it could be a similar, like I would have to go through that story, but it could be a similar thing, you know, because these are very powerful personalities, you know. As I understand, we should say that we should not criticize these personalities because Krishna showed it to teach a lesson, but it's not actually Exactly. that we should think that they are bad. Yes. But the act is bad. Yes. Taigi mataji pasakė, kad Krišna pasirenka šitas didžias asmenybės, kad pamokyti mus pamokas, ir kad nereikia tų asmenybių kritikuoti, bet suprasti, kad pats tas veiksmas yra blogai. Yeah. So I have a second question. Okay. Just how you went through, there's explaining all dynasty, and for children maybe it will sound boring. So how you went through this when they are explaining all this dynasty? Paklausiu Mataji, kaip jinai skaitė kartu su savo vaikais, kai Šrimad Bhagavatam pasakojama apie visą dinastiją, nes gali tai atrodyti gana nuobodu vaikams. So there's many sections in the Bhagavatam where for children it's not very, interesting or whatever. So what we would do is that we would just read through it. Tai yra daug tokių skyrių Bhagavatam vietų, kur galbūt vaikams nelabai įdomu, tai ką jie darydavo, tiesiog perskaitydavo. So because Bhagavatam is so transcendental and so pure, one has to read through, one should read everything. Okay. Dėl to, kad Bhagavatam yra toks tyras ir transcendentinis, dėl to reikia perskaityti viską. But then you can open it for discussions, only those areas that you want to discuss. Bet tą diskusiją atvirą galite padaryti tik toms vietoms, kurias jūs iš tikrųjų norite diskutuoti. Sometimes when there's very big verses and like in the first canto, chapter 1, then you have to use your discretion in terms of how you want to do that. Okay. Taigi, kai yra tokie išaukštinti posmai, tokie kaip pirmoji giesmė, pirmas skyrius, tai tuomet jums reikia rinktis, kokiu būdu tai perteikti. And that's why we have those books that's coming. You have the first canto, right? They could just look at it. I was thinking if people, they can just see it, but they order it like a set, Todėl mes turime visas šitas knygas, Mataji išleido ir dabar atnešk, galėtų pažiūrėti visi pirmą dalį. So we've created we are making a book, a guidebook for each canto for our children, and that really simplifies everything. Taigi tokios knygas, kurios kaip kitas veikia ir taip viską supaprastina, kad vaikai galėtų taip skaityti ir studijuoti. It also simplifies for the adults, when things get too complicated, it also, because there's a lot of work that's gone into it. Iš tikrųjų, net ir suaugusiems visą tai taip supaprastina, nes kartais tai gali būti pasidaryti labai sudėtinga. For example, if the chapter is all on prayers by Dhruva Maharaj, well, it can get very, difficult, right? So that book really helps with clarifying and activities and all those things. Pavyzdžiui, skyriai, kur aprašo Dhruva Maharažos maldas, gali pasirodyti tokie sudėtingi, todėl visą tai taip supaprastinama. And that was really the precise idea why we wanted to bring out these books, is to help the parents and teachers. Yeah. Ir iš tikrųjų buvo tokia aiški idėja, kad padėti mokinti vaikus ir tėvus. Okay. Tas knygas atvežtas. Okay. So he's getting the first canto book. Similar, we have second canto, third canto, fourth canto, and fifth canto. Depending on the number, how big the canto is, the size of the book gets bigger. Taigi čia matote pirmą giesmę, taip pat yra išleista They can antra, see, trečia, ketvirta, penkta giesmės. Ir priklausomai nuo to, kokio dydžio yra ta giesmė, tai tokia yra ir šita knyga.
I mean, unless you already know, but this book is a systematic study of the Srimad Bhagavatam, chapter by chapter. Yeah. Tai jūs turbūt jau žinote, bet šita knyga yra sistematinis toks mokymasis skyrius po skyrių. There's a summary of the chapter. Then there's questions, discussion questions, the type of questions that I was talking about. So there's samples of that, and you can come up with your own discussion questions. The higher thinking questions for older kids, and for the younger, there's multiple choice questions. And then, sorry. Tai yra visas konspektas, santrauka, visos skyriaus ir taip pat yra klausimai, kurie galima su atsakymais, taip pat aukštesnio mąstymo klausimai ir taip toliau. And then there's many activities that bring out the philosophy in a way that is digestible for the children. Bet taip pat yra daug veiklų, kurios tokiu būdu skatina tą filosofiją, kuri yra vaikams įsisavinama. Critical thinking activities, introspective activities, analogy activities. Kritinio mąstymo veiklos, analogijų veiklos, tokios vidinio mąstymo veiklos. And then there's theater, acting, Taip pat yra ir spektakliai, vaidinimai, language activities, kalbų veiklos. and then we have artistic activities, art projects. Tai meno tokie projektai, užsiėmimai. We have puzzles and word searches. Taip pat yra dėlionės ir žodžių paieškos. And we have also character descriptions, themes, the main themes of the chapter. Taip pat yra ir asmenybių aprašymai ir pagrindinės skyrių temos. And these books can be taught all the way from 6 years old to 18. Ir šitas knygas galima mokyti nuo 6 metų amžiaus iki 18. The idea is that you start with the canto 1, and as the child grows older, he goes to the next canto. So the later cantos become more difficult. Yeah. Tai tokia idėja, kad pradedam nuo pirmos giesmės ir kai vaikas auga, tada vis toliau sekant giesmė seka, nes jos vis sunkesnės. So like the 5th canto, which is a lot of science. Tai pavyzdžiui, 5 giesmė yra labai daug mokslo. There's some samples on this, that I made as part of this slideshow. So I don't know if we need to show them or. Yeah. So because I can't read Lithuanian, so if we move it, then you can see. You can do that for me, because I don't know when it's going to come. Yeah. Tai Okay. yra pavyzdžiai, kurios, Yeah. Going forward. kurie bus parodomi skaidrėse. Or also all of you can come and see the book if you like, and there's 4 more cantos like that. So I think it's nice to take it as a set, so Tai that's iš a. tikrųjų visi galite ateiti ir pažiūrėti knygą, ir dar yra 4 giesmės, 4 knygos ir matajas patarimas, kad iš tikrųjų visas tas rinkinys yra labai gerai. Yeah. So if you take this today, then you'll get the rest of the books a few days later. It's coming. Ir jeigu šiandien nusipirksite pirmą knygą, visos knygos 4 kitos šiek tiek vėliau atkeliaus. Vis pakeliui. Oh, really? Oh, it's not here? Really? This one it goes next to Krišnos the essence. Okay. Is it? It's after that probably. The Hebrews. Oh, really? Which one? Maybe I sent you the wrong one. I mean, like this, a lot more. Yeah. It's okay. Tomorrow we can show you that. Really, I'm so surprised. The English version may have had it, but maybe it never got translated or something. Because I know I had it. Is not here right now, so I'll have to ask her later. Yeah, it's okay. Yeah. I'll send her a message then. Yeah, it does end here. Okay.
So we can stop maybe. You can, so I don't have that on the slideshow somehow. But if anybody wants to see the books, can come up here and see them, you know. Thank you very much. Appreciate your patience and audience. Thank you. Hare Krishna. Už šitą auditoriją, už jūsų kantrybę. Yeah. Did you say about the book? They can come up and see it. Jie galite ateiti ir pažiūrėti, apžiūrėti šitą knygą. Thank you. Hare Krishna. Jos malonė Aruddha mataji ki. Would it be possible to take from later books, because we have first two books already ordered from Okay. India. Oh. So would it be possible Taip pat to visų take laukiame ir trečioji seminaro daly, kuri vyks pirmadienį 5 val. So you want to take from second O volume? visas Canto? moteris Just the moteris rest, kviečiame what is į left. Namahatą Well, there's 11 val. Vedų kultūros there'll be 4 centre, books left Panerių because you only got the gatvėje, first Viliamų. canto, Yeah. right? So there'll be second, Pirmadienį. third, fourth, and fifth. Okay. Yeah, I'm sure they'll be okay with it. Yes.